Xin chào tất cả các bạn khán giả yêu thương đang đến với khung giờ quen thuộc của Now It's Time to Study IELTS. Ngày hôm nay thì mình bắt đầu muộn hơn một chút để xem là mọi người không biết là cũng có chờ hay không. Lý do là bởi vì ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên quay trở lại năm học mới rồi, cho nên là mình cũng biết là các bạn cũng đang bận rộn với rất là nhiều với những cái công việc cũng như là deadline của những ngày đầu năm học. Nhưng mà cũng rất là welcome những thành viên rất quen thuộc cũng đã quay trở lại như là Leo Adavirat và những gương mặt rất quen thuộc của cái lớp mình cũng đã đến với buổi học vào tối ngày hôm nay. Chào đón các bạn đang đến với Now It's Time to Study IELTS, khung giờ học IELTS vào mỗi buổi tối từ 8 giờ cho đến 11 giờ. Thực ra đây là khung giờ mà tụi mình vẫn chưa fix đâu, bởi vì cũng mong muốn là sẽ lấy ý kiến của các bạn để xem là cái khung nào là phù hợp nhất và vài một cái option để có thể điều chỉnh trong tương lai. Nhưng mà dù là điều chỉnh gì đi chăng nữa thì tụi mình cũng đều mong muốn là sẽ có một cái khung giờ để cùng với các bạn khán giả yêu quý của IELTS Face-OFF học tiếng Anh, trau dồi thêm về ngoại ngữ và nhiều kỹ năng khác, những kỹ năng thực sự cần thiết cho những bạn trẻ ở một cái thời hiện đại như thế này. Hello Phan Hà, hello A Dark, hello Nguyễn Khắc Hùng Anh, hello Chill with Coconut. Các bạn đang kể cho mình nghe rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến ngày đầu năm học mới. Sáng nay ở trong group chat của nhóm thì mình cũng thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều hình ảnh của cái buổi khai trường. Xin chia sẻ cùng với mọi người luôn, là mọi người hãy cùng nhìn ở đây, chúng ta có thể thấy là đây là hình ảnh buổi khai trường của rất là nhiều trường ở trên khắp Việt Nam. Đến hình của trường nào thì các bạn tự báo cáo nha, mình không biết. Đây là một trong những cái lớp học mà các bạn fan cũng đã gửi lại cho chương trình để chia sẻ về cái khoảnh khắc vào buổi sáng ngày hôm nay. Wow, rực đỏ cờ luôn. Chúng ta thấy như đây là trường của Kinsa hay sao á. Đây là một trường ở Xuyên Mộc. Đây là trường Bỉm Sơn của Trịnh Quang Trường nè. Đó, mình thấy có cả trường của Leo Adavirat nữa. Đây là trường của ai? Bạn nào chụp anh không nhớ đâu nha, nhưng mà có rất là nhiều trường các bạn đã giới thiệu ở đây. Và có một bạn trường là bạn Trịnh Quang Trường nữa. Bất ổn. Sao mà bất ổn mày em? Đó, chúng ta có thể thấy là trường này cũng hơi xịn ha. Trường này có cả sân bóng nhân tạo ở trong trường nữa nè. Đó, một ngày trời khá nắng, anh không nhớ bạn nào gửi hình này nhưng mà đúng là nắng thật, quá nắng luôn. Lớp học bất ổn đó. Ủa vậy là Hùng Anh với lại Trường là học chung lớp với nhau hả? Đó, đôi bạn cùng tiếng như vậy quá là hay luôn. Đây là rất là nhiều trường, anh không biết là trường nào luôn á. Chỉ biết là có một vài trường như là trường của trường Bỉm Sơn đúng không ta? Bỉm Sơn là của Trịnh Quang Trường. Một cái trường ở bên Đông Anh là trường của bạn Leo Adavirat đó, và nhiều trường khác nữa. Có một trường Xuyên Mộc của Kinsa, mà Kinsa chắc đi học rồi chưa thấy vô. Ủa, vô luôn à? Kinsa vô rồi nè, mới nhắc tên. Trời, anh thề anh mà nhắc tiền nhắc bạc mà tiền xuất hiện được liền như là Kinsa thì quá mừng. Hello Bảo Trần, em hết được đi khai giảng nữa rồi hả? Cũng buồn ha. Ngày khai giảng là một ngày rất là thú vị. Anh nghĩ nó thú vị vì anh cũng ngày xưa lúc mà hồi còn đi học cũng hay cúp cua khai giảng lắm. Nhưng mà sao bây giờ nghĩ lại thấy tiếc, bởi vì là khai giảng là cái thời mà ngồi ở dưới, không rồi mọi người cứ nói gì ai nói kệ, không có theo dõi gì đâu. Ngồi ở dưới vui hơn, cái cảm giác ngồi ở dưới tám chuyện, cho nên là lúc nào mình cũng thích ngồi ở hàng sau cùng đó. Không biết các bạn khán giả thì như thế nào. Vừa vô thấy con bạn cùng bàn trong ảnh. Ủa vậy là Vivian Lee cũng có gửi hả? Ủa em không phải ở Đông Anh, vậy em ở đâu? Hồi sáng anh phải lên Google anh tìm cái tên trường của em á. Ủa em ở chỗ nào? Em tâm linh lắm mà. Ok, em khai giảng đúng 1 tiếng. Nhưng mà dù sao thì gặp lại thầy cô bạn bè cũng vui đúng không nào? Và mình cũng rất là vui khi được gặp lại mọi người ở trong khung giờ của Now It's Time to Study IELTS. Vừa rồi đó là một chút những cái cảm xúc của ngày khai trường. Và bây giờ thì quay trở lại cùng với lớp học IELTS Face-OFF nha. Chúng ta sẽ cùng xem là trong tối nay chúng ta sẽ có những gì nào. Như các bạn đang thấy thì tối nay chúng ta sẽ có một tập full. Đây là tập mà chúng ta sẽ gặp một bạn với cái chủ đề là The Prodigy, tức là thần đồng. Chúng ta sẽ gặp Phan Đăng Nhật Minh đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đến với những cái chuyện chưa kể ở hậu trường của Táo IELTS năm 2018 cùng với Khánh Vi, để xem nào chúng ta sẽ có một tập Study UK, bởi vì có rất là nhiều các bạn khán giả cũng muốn là anh giới thiệu thêm về những cái nền giáo dục ở nước ngoài để cho các bạn có những cái dự định đi du học. Đó, thì đây sẽ là một cái tập Study UK 101 mà các bạn sẽ gặp lại rất nhiều những gương mặt quen thuộc. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng đến với rất là nhiều những cái tips của các expert của chương trình. Đây là expert là cô Melanie. Cô Melanie cũng sẽ chia sẻ cho chúng ta về true false not given. Và tương tự như ở phần đầu thì có rất là nhiều bạn cũng đã đặt câu hỏi và yêu cầu chương trình phát lại những cái phần Musketeer Zone liên quan đến cái kỹ năng reading. Bởi vì nhiều bạn nói là speaking thì cũng khó, nhưng mà những kỹ năng khác thì cũng cần phải improve. Và nhiều bạn muốn focus vào các kỹ năng liên quan reading hoặc là writing hoặc là listening. Thì chúng ta sẽ gặp lại Musketeer Duy Long ở phần đầu của chương trình để cùng đến với cái kỹ năng này. Nghe đồn có đốt lửa khai trường, rút ra chả thấy đâu. 9 năm qua em chả có ký ức gì trong ngày khai giảng. Ủa tại sao?
Tại sao lại không có ký ức gì trong ngày khai giảng? Em không thích đi học lắm hả? Đi học phải có niềm vui em. Mình cố mình tìm cái niềm vui từ bạn bè cũng là một cách để mình khiến cho cái ngày khai giảng cũng như là cái trải nghiệm trường lớp của mình nó hay ho mà thú vị mà, đúng không nào? Và ở phần đầu thì như thường lệ đó chính là phần góc kiểm tra bài cũ. Một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé. Và cái phần kiểm tra bài cũ này cũng sẽ gặp lặp đi lặp lại trong ngày rất là nhiều, vì các bạn sẽ ví dụ như là không chỉ là kiểm tra bài cũ của bài học hôm trước mà kiểm tra bài cũ của 1 tiếng trước đó bạn đã học cái gì. Thì đâu cũng là cách mà để cho mình nhớ lại từ, nhớ thêm phrase, nhớ lại những cái tip thêm một lần nữa, và cũng là cách để mình chia sẻ giá trị mà mình học được đối với cộng đồng. Có những bạn vào sau thì họ nhìn thấy comment của mình họ sẽ nhớ. Còn bây giờ thì nhắc lại nha. Góc kiểm tra bài cũ. Một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé. Và anh cũng không biết là ngày hôm nay admin nào đang trực sóng đâu, nhưng mà tụi nó càng ngày càng savage hơn, rất là savage luôn. Cho nên là các bạn cứ chờ đi, không biết là thịt con gì nữa. Anh không hề comment nha, anh không biết gì nha. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái hiển thị ở trên màn hình để xem là ở phần đầu thì chúng ta đã học được gì của bài ngày hôm trước, cũng như là các bạn đã nhớ được những gì nha. Để xem nào, các bạn đúng là rất là chăm học luôn, ngày nào cũng chăm học. Và nhớ là phải đem nước ra uống nha, bởi vì là uống nước thì mình mới... uống dạ ra chứ không có miếng nước nào hết trơn, xíu nó mới lấy nước uống. Ok, chúng ta sẽ xem những từ nào. Couch potato đồng nghĩa với lazy bum là người lười. Đó. A morning person, an early riser là một người dậy sớm. Dậy sớm là có chữ, có dấu mũ nha em, có dấu mũ nha em. Honor là vinh dự nè. Stand out like a sore thumb, làm nổi bật gây chú ý. Bạn Leo Davirat ngày hôm qua không có đi học sao comment được hay vậy? Let loose bằng pull one's leg, bằng ease up, bằng mellow out, bằng pull one's feet up, nghĩa là relax. Đó, bằng Nguyễn Khắc Hùng Anh, tên hay quá. Tên em mà không làm diễn viên là uổng lắm á. Nguyễn Khắc Hùng Anh, nổi da gà luôn. Self-served là tự phục vụ. Đó. The talk of the town là mọi người đều nói về nó. Exaggerate là nói quá lên. Đó. Refurbishment là sự tân trang lại. Ở bên Mỹ hoặc là một vài nước khác có mua đồ gọi là đồ refurbishment. Ví dụ các bạn mua một cái tai nghe AirPods chẳng hạn. Ủa đứa nào nhắn tin ngoài vậy? Lắc cái này. Xin lỗi mọi người đã vừa tắt cái máy đó đi để không làm phiền lòng mọi người. Đó, refurbishment. Ồ, các bạn comment nhiều quá. Xem nào còn có những cái cụm nào mới, những từ nào hay ho nữa nào. Hùng put on air. Ủa có S không ta? Tỏ vẻ hơn người. Ok. Concentrate, tập trung. Có sai lỗi chính tả với anh không chịu trách nhiệm đâu nha. Có các admin nha. Passionate là say đắm. Ồ, say đắm cái gì đó, động từ. Moisturizer, kem dưỡng ẩm. Đúng là con gái. Grocery shopping, ngày hôm nay mình sẽ có một cái pillow talk lại nói về chủ đề mụn nha, mình chờ nha. Grocery shopping là mua sắm hàng tạp hóa. Kiểu như là mẹ mình nói là đi ra cửa hàng tạp hóa mua cho mẹ 1 ký miếng, hoặc là mua cho mẹ củ hành, củ tỏi gì đó, thì chắc là ra cái grocery shopping kiểu như vậy. Humid là ẩm. Vivian Lee có từ là eternal, muôn thuở, vĩnh cửu. Có một bài là eternal flame, ngọn lửa vĩnh cửu. Trời ơi. Em cũng muốn làm việc tại IELTS FACE-OFF. Bảo ơi Bảo có thể gửi email cho IELTS FACE-OFF ở địa chỉ là ieltsfaceoff.ptv7@gmail.com nha. Nếu như các bạn có những cái idea gì và mong muốn làm việc ở vị trí nào IELTS FACE-OFF thì hãy cứ mạnh dạn gửi email. Modifier, thành phần bổ sung. Take a long hard look at something or somebody. Này hay nè. On second thought là suy nghĩ cẩn thận trước khi làm. Cụm này rất hay, đặc biệt cho kỳ thi speaking nè. Savage là tàn bạo. Từ này anh nói mà. Store room là kho hàng. Rồi ok, quá giỏi luôn. Ủa, vẫn còn tiếp tục mới quay trở lại. Nãy lướt xuống mà cùng quay lên lại đã thấy một đống comment mới rồi. Thì là giỏi quá đi. Intensive là sâu sắc từ bạn Nguyễn Minh Hiếu nè. Formula công thức thôi không có S. Microblades là phun xăm. Đó. Dậy sớm, morning person. Cognitive là nhận thức. Bachelor degree là bằng cử nhân. Told on me là tố cáo. Quá giỏi. Ok. Bây giờ thì một tràng pháo tay rất là lớn dành cho tất cả các bạn. Các bạn đã rất là awesome luôn trong cái phần đầu tiên. Và hy vọng rằng trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ học được thêm nhiều nữa những cái kỹ năng, những cái thứ hữu ích. Và chúng ta sẽ cùng đến với cái video đầu tiên thể theo yêu cầu của các bạn để tìm hiểu lại về kỹ năng reading. Thì chúng ta sẽ gặp lại Musketeer Duy Long. Musketeer Duy Long sẽ cùng với chúng ta nói về kỹ năng reading. Đó, đại khái là vừa nói vừa đi tìm cái video nó nằm ở đâu.
Đó, Duy Long, phân chia thời gian như thế nào là hợp lý trong reading. Và đây chỉ là một phần thôi, chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái tips hay ho về reading sẽ được Musketeer Duy Long aka Ethan Ba Long chia sẻ nha. Nào chúng ta cùng bắt đầu lớp học ngày hôm nay. Các bạn nhớ là phải chuẩn bị gì chưa nào? Cả lớp sẵn sàng, giấy, bút, học. Hi guys, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại cùng với chuyên mục IELTS Musketeer Zone. Mình là Duy Long, Reading Musketeer của IELTS Face-OFF. Như mọi người đã biết, đến với IELTS Musketeer Zone các bạn sẽ được trang bị những kiến thức vô cùng quý báu đến từ các Musketeer ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của bài thi IELTS. Và như mọi người đã nhớ, ở trong số IELTS Musketeer Zone vào thứ 5 tuần trước thì mình đã chia sẻ với mọi người những bí kíp liên quan đến kỹ năng dịch rất là cần thiết cho bài đọc reading, right? So, let's see what we have for today để xem chúng ta hôm nay sẽ khai phá được một kỹ năng gì mới. Vậy thì trong số IELTS Face-Off vào thứ 7 vừa rồi, nếu như mọi người đã xem thì chuyên gia của chúng ta đã có một lời khuyên rất là hữu ích, đó là set the time for each reading passage. Tức là hãy đặt ra thời gian cho mỗi văn bản trong bài đọc. Vậy thì hãy xem chúng ta có thể khai thác được gì thêm từ cái tip này không. Và chủ đề của chúng ta với Musketeer Reading của tuần này là time management, quản lý quỹ thời gian. Mình nghĩ là đây là một vấn đề rất là phổ biến đối với rất nhiều bạn. Rất nhiều người sẽ trăn trở với việc là làm sao để quản lý được quỹ thời gian hiệu quả trong phòng thi. Đặc biệt là với bài thi IELTS Reading. Mình cũng thi rồi, tất nhiên mình cũng hiểu cảm giác đi thi, đọc những bài đọc nó dài lê thê, cảm giác nó mệt mỏi, cảm giác nó không có hồi kết. I know that feeling and I want to share with you guys. Hôm nay chúng ta sẽ xem làm thế nào để có thể cải thiện được cái kỹ năng quản lý thời gian. Vậy thì nếu các bạn muốn biết rõ hơn, hãy đợi một chút, chúng ta sẽ quay trở lại trong một phút nữa. This is IELTS Musketeer Zone. Welcome back to the show. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với IELTS Musketeer Zone. I hope that you did not forget my name. Mình là Duy Long. Okay, so let's get back to work. Quay lại với công việc. Như mọi người đã biết, hôm nay chúng ta sẽ làm việc về kỹ năng time management, quản lý thời gian trong bài thi IELTS Reading. Vậy như mình đã nói, đây là một vấn đề mà mình nghĩ không phải của riêng ai, đây là một vấn đề của rất nhiều thí sinh khi dự thi IELTS. Và mình biết chắc là mọi người sẽ có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều suy nghĩ liên quan đến vấn đề này. Những câu hỏi mà mình thường gặp được từ học sinh của mình đó là: ôi thầy ơi, em không bao giờ làm được hết 40 câu trong 1 tiếng. Hay là thầy ơi, em nên dành bao nhiêu thời gian để đọc, bao nhiêu thời gian để trả lời. Rồi là thầy ơi, em nên là đọc câu hỏi trước hay là trả lời câu hỏi trước. So many questions. Vậy thì let's see. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những cái tip thật là hữu ích để mọi người có thể dần dần gỡ được những cái câu hỏi đấy ra trong đầu và làm bài thi một cách thực sự là hiệu quả hơn với IELTS Reading. So, điều đầu tiên cần nhớ, mọi người chắc chắn đã biết rồi, time is gold. Thời gian là vàng là bạc. Trong phòng thi chúng ta không thể để sót một giây một phút nào. Every single minute counts. Tất cả mọi giây phút trong bài thi đều có thể ảnh hưởng đến điểm số của chúng ta. Và như vậy thì một cái chiến lược thời gian tốt là một điều bắt buộc. A good timing strategy is critical. It's crucial. Một chiến lược hoạch định thời gian tốt, biết phân bổ thời gian một cách hợp lý sẽ giúp cho các bạn đạt được những điểm số cải thiện đáng kể. Tin mình đi. Có thể điều này nói ra thì nghe rất là dễ, bởi vì thời gian là một chuyện mà không ai để ý đến. Nhưng mà nếu mà có được một cái kế hoạch về thời gian tốt trong phòng thi, đủ tỉnh táo và bình tĩnh để set up một cái kiểu time plan, một cái kế hoạch thời gian tốt, đảm bảo điểm của bạn sẽ tăng một cách đáng kể. Trust me on this. Ok, vậy thì hôm nay trong cái số IELTS Musketeer Zone này mình sẽ đưa ra cho các bạn 5 golden tips, 5 cái tips hữu hiệu nhất mà mình đã nhận ra để giúp các bạn cải thiện được cái kỹ năng quản lý thời gian trong bài thi IELTS Reading. Are you ready? You ready? You ready? Okay, you're ready. So let's go. Thế thì chúng ta sẽ đến với tip số 1. So tip number 1 is to set the time for each passage. Hãy đặt thời gian cho mỗi văn bản trong bài đọc. Thế thì quay lại một chút về câu chuyện của bài thi IELTS Reading, mọi người vẫn còn nhớ đúng không? I'm sure you know. Mọi người vẫn biết là trong bài thi IELTS Reading chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 văn bản, 3 passages, và tổng thời gian là 1 tiếng với tổng cộng là 40 câu hỏi. Vậy thì một câu chuyện đặt ra đấy là nhiều người sẽ thích làm bài theo kiểu mình hay gọi là kiểu trộn nem. Mọi người sẽ làm 1-2 câu của bài 1, sau đấy mọi người sẽ truyền hứng,
sang làm mấy câu của bài 2. Sau đấy thì chuyển sang làm mấy câu của bài 3. Rồi cứ lật đi lật lại như thế. Thì câu chuyện đặt ra ở đây là cách làm như thế thì rõ ràng rồi là sẽ không hiệu quả rồi, đúng không ạ? Nếu mà bạn cứ lật đi lật lại như thế thì bạn sẽ không thể tập trung vào hiểu hết nội dung của từng bài đọc được. Và cái việc mà bạn lật đi lật lại giữa các bài đọc để làm từng câu hỏi có thể là nó sẽ giúp cho bạn có hứng. Nhiều người sẽ cảm giác là làm như thế nó mới mẻ, nó có hứng hơn, nó đỡ bị mệt mỏi khi bạn đọc một bài đọc rất dài. Nhưng mà thực sự là khi mà bạn chuyển quá nhiều giữa các bài đọc như vậy thì mỗi lần bạn tìm kiếm thông tin cho một câu hỏi nó lại trở thành một cái gọi là một cái fresh process, một quá trình hoàn toàn mới. Bạn lại phải nhìn vào bài đọc và bạn lại nhận diện nó từ đầu. Bạn sẽ không làm quen được với một nội dung chính nào của bài đọc. Thế thì mọi thứ nó sẽ rất là trên bề mặt. Everything will be very... What is the adjective for surface? I don't know. Ta gọi là bề mặt đi ha. Thế thì quay lại với cái tip số 1. Câu chuyện mình muốn các bạn hiểu ở đây đó là hãy hiểu thật rõ nội dung của từng bài đọc là gì. Chúng ta cố gắng hiểu càng nhiều càng tốt. Và muốn hiểu càng nhiều càng tốt thì rõ ràng chúng ta sẽ không thể lật đi lật lại giữa các bài đọc được. Let's try to focus on each passage at a time. Việc mà gọi là cố gắng attempt để mà lăn đi lăn lại giữa các bài đọc, nhất là trong cái áp lực của phòng thi sẽ làm cho các bạn cảm thấy rất là choáng váng. So focus on each passage. Floxinus-annihilopilification. Floxinus-annihilopilification. Hãy tập trung vào từng bài đọc một, giải quyết bài đọc số 1, đọc và hiểu nội dung của bài đọc và trả lời tối đa các câu hỏi trong bài 1, sau đó chúng ta mới đi tiếp sang bài đọc số 2 và tương tự sang bài đọc số 3. So that is the right path. I know that many of you guys can be creative. Mình biết là nhiều bạn có thể muốn sáng tạo nhưng mà tin mình đi, với thời gian eo hẹp 1 tiếng của bài thi IELTS reading thì hãy đi theo trật tự. 1, 2 and 3. Again, 1, 2 and 3. Makes sense, right? Cái này mình nghĩ là dễ thôi nhưng mà mình vẫn phải nói bởi vì cái này mà sai là hỏng nhiều lắm này. Cái này là điểm sẽ bị trừ nhiều lắm này. Alright, so that's simple. That's tip number 1. Hết rồi. Simple đúng không? Very simple. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang đến tip số 2. And the second tip is also very crucial. Cũng là một tip mà mình nghĩ là có tính ứng dụng rất cao. Như đã nói vừa nãy, chúng ta biết là bài thi IELTS reading sẽ có tổng cộng là 3 passage đúng không ạ? 3 văn bản. Vậy thì nhiều người sẽ làm bài theo hướng là chia đều thời gian trần trặn cho 3 bài đọc. Chúng ta có 1 tiếng đúng không? Vậy thì let's do a simple math. 1 tiếng chia đều ra 20 phút cho bài 1, 20 phút cho bài 2 và 20 phút cho bài 3. Nếu các bạn cảm thấy cách làm đấy hiệu quả với các bạn, it's okay, it's perfect, right? Thế nhưng một điều mà mình phát hiện ra, một cái kinh nghiệm chân truyền mà mình đã rút ra, đấy là với cái độ khó của các bài đọc trong IELTS reading nó sẽ không giống nhau. What I realized, cái mà mình nhận ra là bài đọc số 1 và bài đọc số 2 sẽ dễ hơn một chút. Không dễ hơn quá nhiều nhưng mà dễ hơn một chút. Và khi đấy câu chuyện đặt ra là gì? Theo mình thì các bạn nên dành ít thời gian đi một xíu cho reading passage số 1 và số 2 và thay vào đó sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bài passage số 3. So, allocate less time on passages 1 and 2 and instead focus more time on passage 3. Câu chuyện đặt ra là tất nhiên chúng ta cũng không thể dành đến tận 40 phút cho bài đọc số 3. Nhưng các bạn có thể dành khoảng tầm, thường mình nghĩ là tầm 23 đến 25 phút cho bài đọc số 3. Và thời gian còn lại ta sẽ chia đều cho bài đọc số 1 và số 2. Vậy thì có thể với bài đọc số 1, số 2 chúng ta sẽ làm trong khoảng 17 đến 18 phút. Và với bài đọc số 3 chúng ta sẽ làm trong khoảng từ 23 cho đến tối đa mình nghĩ là 25 phút. Thường 23 phút là đẹp rồi. Câu chuyện đặt ra ở đây đó là với cái bài reading passage số 3, nhiều khi có thể độ dài của bài đọc không dài, số câu hỏi cũng không quá nhiều, nó cũng chỉ tầm từ 13 đến 14 câu hỏi cho một bài đọc thôi. Nhưng câu chuyện đặt ra là các loại câu hỏi trong bài reading passage số 3 có thể sẽ rất là thách thức. It's a bit challenging for many people. Không biết mọi người có làm nhiều IELTS reading chưa và mọi người có nhớ các dạng câu. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa đến với một phần bị ngắt sóng do bị lỗi kỹ thuật. Bây giờ anh không biết là phải xử lý cái sự cố này như thế nào nữa. Em ngại lắm S ạ. Nhưng mà Leo rất là giỏi. Lý do là rất là muốn mời Leo đến bởi vì là Leo đang chuẩn bị thi IELTS và những cái thứ kinh nghiệm thực tế ở trong cái
cái cách mà Leo đang học á, thì anh nghĩ nó rất là hữu ích để chia sẻ cùng với mọi người á. Cho nên là hy vọng rằng Leo sẽ bớt thời gian để có thể lên sóng trực tiếp để chia sẻ cùng với mọi người, thì nó cũng là một cách rất là hay để mà bạn chia sẻ kiến thức, đúng không nào? Hello Thành. Nãy mình dọn học đến đâu rồi mọi người ha? Nhiều khi có những sự cố mình không biết là phải giải thích làm sao. Này là còn 22 phút. Chắc là từ đây. Nếu có lỡ bị quá hoặc là lố thì các bạn thông cảm ha. Lại mọi người lỡ đâu mọi người quên. Và tip số 4 đó là leave the trickiest questions to the end. Để dành những câu khó nhất để làm ở phần cuối cùng. Mình biết là cái này thì ai cũng làm thôi. Mình biết chắc chắn luôn là 10 người thì phải có 9,8 người là sẽ làm như thế. Là mọi người sẽ để cái câu hỏi khó nhất đến cuối cùng. Nhưng mình vẫn muốn nhắc lại cái tầm quan trọng của cái tip này, bởi vì mình biết có rất nhiều người và đặc biệt là các học sinh của mình, họ chọn giải pháp là làm từ đầu đến cuối, không có để sót lại câu nào để chừa ở phần sau. Họ sẽ làm một mạch từ đầu đến cuối hết thì thôi. Và kể cả gặp câu khó cũng phải lần cho bằng được thì thôi, kể cả có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Thì cái cách làm này mình có thể hiểu được, bởi vì có nhiều người tâm lý bị gọi là gì ạ? Bị thiếu quyết đoán, bị gọi là indecisive. Nếu mà để quá lâu thì mọi người sẽ bị phân vân và bị bối rối, không biết chọn phương án nào. Đặc biệt là với mấy câu mà gọi là true false not given ấy, mọi người sẽ rất là dễ phân vân. Có thể là vì lý do đó mà nhiều người chọn giải pháp là làm một mạch, kể cả trông gai mấy cũng phải làm liền tay thì thôi. Làm là phải làm liền tay. Chứ để lâu ngày là hỏng hết điểm ra. Mình không biết. Nhưng mà cứ tạm thời là thế đi. Thế thì câu chuyện đặt ra là khi mà bạn cố gắng để làm một câu hỏi quá khó ngay từ giữa bài thì bạn đang tốn rất nhiều thời gian. Mà chúng ta biết rồi, thời gian là vàng là bạc. Cái việc mà chúng ta tốn quá nhiều thời gian để trả lời một câu hỏi khó ngay từ những phần đầu như là reading passage 1 hay là reading passage 2, nó sẽ tốn của các bạn rất nhiều thời gian, mà thời gian đấy đáng ra chúng ta có thể dùng để làm những phần khác ở phần reading passage số 3 chẳng hạn. Chẳng hạn chúng ta đâm đầu vào làm quá nhiều các câu hỏi khó ngay từ phần 1, phần 2 mà chúng ta quên mất rằng có cả một bài reading passage số 3 với mười mấy câu đang đợi ở đằng sau. Và thế là ta cứ đâm đầu và giải quyết tất cả những thứ khó, để rồi đến cuối cùng khi mà có khi là chỉ còn có 5 hay 10 phút thôi, chúng ta bắt đầu mới ngã ngửa ra, nhớ ra rằng là chứ rồi còn bài số 3, mà bài số 3 lại còn nhiều câu hỏi khó cơ. Mọi người biết rồi, mình vừa nói xong, bài số 3 là bài khoai nhất. Vậy thì quay lại với câu chuyện, cái mà mình muốn nói với mọi người ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể để lại những cái câu khó để đằng sau. Và mục đích ở đây là để dành thời gian để làm được hết những câu dễ trước đã, rồi ta mới đi đến những cái gọi là tricky question ở phần cuối. Tất nhiên mình không khuyên mọi người là để lại quá nhiều câu hỏi đến cuối mới làm. Cái đấy cũng không hay. Bởi vì chẳng hạn nếu ta để lại đến tầm cả một nửa bài ấy, rồi đến cuối mới làm ấy, thì một là ta sẽ bị cuống và bị rối. Rồi cái áp lực thời gian của cái bài reading mọi người sẽ bị cuống. Mà cuống là chết rồi, đúng không? Và hơn nữa, khi mà chúng ta để lại quá nhiều câu hỏi để đến phần cuối mới làm, thì điều đó phản ánh rằng chúng ta chưa đọc kỹ bài đọc. Việc mà ta chưa đọc được quá kỹ bài đọc để lấy được nhiều thông tin, chúng ta sẽ không nắm bắt được cái mạch của bài. Và khi đó, khi mà ta để lại hẳn một nửa bài đến cuối mới làm, và rồi lại lật lại những cái reading passage đã đọc rồi, thì chúng ta lại bắt đầu lại một quá trình suy nghĩ hoàn toàn mới, lại là một cái gọi là fresh process để tìm kiếm thông tin. Và như vậy thì rất mất thời gian. Chúng ta hãy cố gắng rằng làm được càng nhiều càng tốt và chữa lại ít nhất có thể thôi. Bởi vì trong quá trình mà làm càng nhiều càng tốt đấy, chúng ta đã đọc được hết bài đọc rồi, có thể là kiểu 80 đến 90% bài đọc rồi, và chúng ta đã soát được và nắm được cái mạch của bài rồi. Thì khi đấy để đến phần cuối một số câu nho nhỏ mà khó khó ấy, thì chúng ta để đến phần cuối và bắt đầu chắt lọc lại thông tin mà đã đọc rồi, nó cũng rất dễ dàng, không có gì là khó cả, không có gì cảm giác là như mới và gọi là bị lạc lõng cả. So, again, the tip is to leave a few tricky questions to the end. Để lại một ít thôi, để lại ở phần cuối. That's it. Okay, let's move on to the last tip. The last tip, một cái tip rất là gọi là gì nhỉ? Một cái tip rất là mang tính thực tế mà nhiều người lại không để ý. Đó là khi làm bài chúng ta sẽ trả lời đến đâu, điền vào answer sheet luôn tới đó. So you fill in the answer sheet as you go. Cái này rất là hữu dụng này. Nhiều người sẽ nghĩ rằng là time management là cứ phải liên quan đến cái thời gian đọc bài, thời gian trả lời câu hỏi, thời gian để suy nghĩ. Mà nhiều người không nghĩ rằng cái việc mà điền cái câu trả lời vào cái answer sheet
nó cũng có thể làm nên cả một sự khác biệt lớn về thời gian. Thế thì chắc hẳn mọi người ở đây đã biết đến cái format của bài IELTS listening rồi. Mọi người biết là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vào cái booklet đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ có 10 phút để transfer cái câu trả lời sang answer sheet. Nhưng với bài reading thì chúng ta không có 10 phút để mà transfer, để mà chuyển các câu trả lời sang answer sheet đâu. Đấy là thực tế. Hết 1 tiếng là chúng ta phải nộp lại tờ answer sheet với đủ 40 đáp án trên cái tờ đấy rồi. Thế thì câu chuyện đặt ra là liệu mà ta chỉ trả lời nháp vào booklet và rồi sau đó dành tận khoảng 10 đến 15 phút để chép đáp án ra thì liệu nó có hiệu quả không? I'm sure it's not. Chắc chắn luôn. Thế thì cái kinh nghiệm mình đặt ra là với các câu trả lời đến đâu, điền vào answer sheet luôn tới đó thì nó nhanh hơn mà nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì khi mà các bạn cứ trả lời vào nháp và để đến cuối chúng ta mới điền vào answer sheet nó bị rối. Chúng ta sẽ bị cuống. Bản thân cái việc chép từ bên này sang bên kia có thể là chúng ta đã chép sai chính tả rồi. Đúng không ạ? Easy as that. Có khi là chỉ cần chép từ trong cái booklet sang answer sheet cũng sai chính tả, sai có thể biết đâu sai về thì thời, sai về số ít số nhiều, những lỗi rất là gọi là vặt mà có thể chúng ta không để ý nhưng mà chúng ta lại mắc phải bởi vì là áp lực về thời gian. Thế thì cái tip mà mình đặt ra ở đây là trả lời tới đâu thì chúng ta sẽ điền vào answer sheet tới đấy. Tất nhiên với những câu quá khó, chẳng hạn như vừa nãy mình vừa nói, với những câu gọi là quá là potato, quá là khoai như vậy thì chúng ta có thể vẫn điền nháp vào cái booklet và đến cuối chúng ta mới điền vào answer sheet. Nhưng ta đã nói rồi, số lượng những câu trả lời mà bị khó như vậy chúng ta ít thôi, đừng để dành lại quá nhiều thì mọi thứ nó sẽ đỡ rối hơn, cái kiểm soát thời gian sẽ tốt hơn và ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Có thể chỉ tiết kiệm khoảng 3 phút thôi hay là 2 phút thôi nhưng mà thế cũng quý rồi, bởi vì có thể trong thời gian 2 đến 3 phút đấy chúng ta cũng có thể trả lời được 1 đến 2 câu khác. Đúng không? Nhớ rằng là trong bài thi IELTS reading của chúng ta thời gian là vàng là bạc. Thế thì hãy tận dụng mọi thời gian có thể và ngay ở cái việc điền cái câu trả lời sang answer sheet nó cũng giúp ích cho chúng ta rất nhiều rồi. Ok. And yeah, that's it. Đấy là tip số 5. Hết rồi. Oh wow, that's all the 5 tips. Nhưng mà tất nhiên rồi chúng ta sẽ còn một phần nho nhỏ nữa cho phần Q&A. And before getting back to the Q&A, chúng ta lại có một cái break nho nhỏ nữa để mọi người lần này không đi ngủ nhá. Lần này không có ngủ nước gì nhá, lần này đi uống nước thôi nha. Ok, mình sẽ quay trở lại trong vòng một vài giây nữa. Mình là Duy Long and this is IELTS Musketeer Zone. Đã hứa chúng ta sẽ quay trở lại với phần Q&A. Xuyên suốt buổi nói chuyện hôm nay thì mình đã nhận được một số câu hỏi khá là thú vị. And let's check them out. Okay. Cute case, right? Okay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Thanh Vân. Thầy ơi, nếu hết giờ mà chưa làm hết thì có được đoán không ạ? Và nếu đoán thì dựa trên cơ sở gì ạ? Một câu hỏi rất là đáng hỏi. A very interesting question. Thế thì câu chuyện là nếu chúng ta làm bài và những cái chiến thuật về thời gian của chúng ta hay là những cái kỹ năng đọc của chúng ta bị chậm và chúng ta không làm hết được các câu hỏi trong bài, thế thì tất nhiên rồi, phải đoán. Với những câu mà ta không thể làm được cho kịp thời gian thì mình khuyên là đoán. Tất nhiên nếu mà làm được hết thì tốt quá. Nhưng nếu ta không làm được, hãy đoán. Có mất gì đâu, đúng không? Còn hơn là để chống cái câu trả lời đấy. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đoán. Thế thì một câu chuyện đặt ra là đoán kiểu gì? Thì Vân ơi, hãy nhớ rằng bản thân chúng ta khi đoán là chúng ta đã không có cơ sở rồi. Thế thì cái việc đoán mà để có một cơ sở để đoán đúng nó là một điều rất khó. Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến những cái phương án sau. Chẳng hạn với thầy thôi, hoặc thầy nghĩ là với bất kỳ ai khác cũng thế. Chúng ta sẽ có những cơ sở để đoán riêng dựa trên từng kiểu câu hỏi riêng. Chẳng hạn với bài multiple choice, bài đoán ABC thì với những câu mà không thể nào làm được thì thường thầy có một cái chia sẻ, đấy là giống hệt như hồi thầy làm các bài kiểm tra hồi cấp 3 ấy. Đấy là với tất cả những câu không làm được ấy, thầy sẽ chỉ chọn một đáp án duy nhất. So either all A or all B or all C. Bởi vì cái xác suất ăn điểm khi đấy là cao nhất. Make sense đúng không? Cái này có lý đúng không? Hoặc là với cái kiểu câu hỏi mà tìm từ để điền vào chỗ trống thì câu chuyện là đôi khi chúng ta có thể không biết đúng từ nhưng chúng ta sẽ biết được là cái thông tin để trả lời cho cái bài đấy, cái đoạn đấy nó nằm ở phần nào của bài. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn loanh quanh cái khoảng đấy trên cái bài đọc và ta tìm một từ mà ta có cảm giác là nó đúng nhất và nó phù hợp với cái chỗ trống đấy nhất. Tất nhiên khi mà làm bài điền từ với chỗ trống thì hãy nhớ rằng là các cái từ mà ta điền vào chỗ trống ấy nó phải theo một cái gọi là
hình thái từ nhất định. Có thể có những chỗ đòi hỏi ta phải điền danh từ, có những chỗ đòi hỏi ta phải điền động từ, có những chỗ đòi hỏi ta lại phải điền một từ riêng chẳng hạn, một cái tên riêng. Thế thì hãy nhớ những điều đấy, keep that in mind. Và rồi khi ta đoán thì ta dựa trên những cơ sở đấy, cơ sở về hình thái từ và cơ sở về cái vị trí của thông tin trong bài. Thì đấy là những cái mà sẽ giúp cho ta đoán được mà ăn được cái gọi là cái tần suất, cái xác suất điểm cao nhất. Other than that, it depends on your luck. Ngoài đấy ra thì tất cả sẽ dựa trên sự may mắn của chúng ta. So I wish you the best. I wish you the best luck in that kind of case, and I wish you do not have to guess. Thầy ước rằng là khi đi thi em sẽ không phải đoán. Nhưng nếu phải đoán thì hãy dựa trên những cơ sở mà thầy vừa nói. Biết đâu ta ăn may được vài câu thì sao? You never know, right? Ok, đấy là câu hỏi đầu tiên của Vân. Thứ hai đến từ bạn Ngọc Trâm. Và Trâm có hỏi mình rằng: thầy ơi, em cảm thấy reading với em rất khó khăn và khô khan. Em thấy khó để đọc nhanh. Thầy có cách gì để giải quyết vấn đề này không ạ? Ok, Trâm thân mến. That sounds so fake. Trâm ơi, vấn đề này thực ra không phải là vấn đề riêng của Trâm đâu. Đây là một vấn đề của rất nhiều người đang học IELTS. Thầy tin là thế. It's a very common problem even for me. Ngay cả bản thân thầy cũng thế thôi. Đôi khi cái việc đọc có thể đem lại cho chúng ta một cái cảm giác bị chán nản, và I understand that. Điều này là điều thầy hoàn toàn hiểu. Thế nhưng câu chuyện đặt ra ở đây là chúng ta có thể có cách nào để làm bài đọc trở nên thú vị hơn không? Chúng ta có cách nào để bài đọc trở nên hài hước hơn không? Không. Bài đọc là bài đọc. Những gì chúng ta được giao để đọc thì chúng ta phải đọc. Thế thì câu chuyện là chúng ta không thể nào tìm cách để gọi là spice it up hay là make it funnier or make it more interesting. Câu chuyện là nội dung bài đọc vẫn vậy, chỉ có là cái mức độ tập trung của chúng ta được đến đâu mà thôi. Thế thì với vấn đề của em, với cái vấn đề mà em cảm thấy em đọc không được nhanh ấy, thế thì câu chuyện ở đây tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến time management rồi. Nhưng cái điều đầu tiên mà em cần phải xử lý đó là cải thiện cái độ tập trung của mình. Cải thiện độ tập trung nhé. Increase your concentration ability. Cải thiện cái tốc độ đọc và độ tập trung của mình. Thế thì với cái việc này chúng ta có rất nhiều biện pháp có thể áp dụng để tăng cái độ tập trung và cái gọi là gì nhỉ? Cái tốc độ đọc của mình. Thế thì mỗi người sẽ có một cái biện pháp riêng. Chẳng hạn như thầy thì thầy hay luyện tập bằng cách là tập đọc những cái tác phẩm có cái format dài, chẳng hạn như là truyện dài hay là tiểu thuyết. Tất nhiên hãy chọn những cái mình thích. Hãy chọn những cái mà mình có đam mê và mình cảm thấy là muốn chủ động để gắn bó với tác phẩm đấy và để đọc nó một cách dài lâu. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc có thể hàng ngày chúng ta đọc 2 trang, sau đấy tăng dần lên mỗi ngày đọc 3 trang, mỗi ngày đọc 5 trang, hay thậm chí là mỗi ngày đọc 10 trang. Thế thì việc mà chúng ta giãn dần cái khả năng đọc nó sẽ giúp cho chúng ta tập trung hơn và cảm thấy hứng thú hơn với việc đọc, gọi là gì, in general, nhìn chung. Thế thì cái chủ đề này thực ra là một chủ đề rất là hay mà bản thân thầy cũng rất muốn khai thác, và biết đâu chúng ta có thể khai thác thêm trong những số tiếp theo của IELTS Musketeer Zone. Nhưng ở ngay cái lúc này đây thì thầy có thể nói cho Trâm rằng là hãy cố gắng để cải thiện tốc độ đọc và cái khả năng tập trung. Thì chính điều đó sẽ giúp cho em cải thiện được cái time management của mình một cách tốt nhất. And that's it. Hồi kết rồi, nghe buồn nhỉ? Ok, but I will come back, we'll come back. Chúng ta sẽ còn rất nhiều cái để nói với nhau trong các số tiếp theo của IELTS Musketeer Zone. Mình sẽ còn rất nhiều các cái tip và những cái bí quyết khác mà các bạn đảm bảo là sẽ cảm thấy hữu dụng, chỉ là về kỹ năng IELTS reading. Và đừng quên rằng vào ngày thứ Bảy tới đây chúng ta sẽ có số tiếp theo của IELTS Face-Off. Và vị khách mời lần này đảm bảo rất thú vị này, đảm bảo là Study IELTS. This is Tâm, along with the crew of IFO, and we'd like to all welcome you to a new academic year. So, I'm guessing your academic year so far has been wild, and I wonder if you had enough time to rest, enough time to recharge after all that's happened this year. But either way, a new year is coming, unfortunately or fortunately, and we hope you guys will have the best academic year possible this time round. Hope you have smooth sailing in your studies, hope you have enough time to recharge your batteries every day, and hope you have a lot of fun in school.
welcome to the new year. Đúng, chào đón các bạn đang quay trở lại cùng với năm học mới. Năm học mới thì chắc chắn rất nhiều deadline, rất nhiều môn, như là Trình Quang Trường cũng đang than thở ở đây là mệt bởi vì phải có 2 tiết văn. Anh thấy môn nào nó cũng vui. Ngày xưa anh đi học anh ghét môn hóa nè, anh ghét môn sử nè, nhưng mà bây giờ anh lại thích những môn đó bởi vì sau khi xem Breaking Bad thích môn hóa dễ sợ. Rồi môn lịch sử thì anh thấy nó cũng hay bởi vì chắc là do ngày xưa mình không có học đúng, không có tiếp cận đúng, mình thấy nó chán, nó oải thôi. Còn các bạn có nhiều cái cách học hay hơn mà, cho nên là cứ để cho kiến thức nó vào mình mỗi ngày. Mình cũng học được từ nhiều người khác, như là cái group Facebook chat mà có các bạn đang chat ở đây, mình thấy hay lắm bởi vì là có nhiều khi các bạn quăng qua một câu hỏi. Đêm qua có bạn Toản, hôm nay Toản không xem nhưng mà hôm qua Toản cũng đã vào trả lời rất tâm thư, rất dài luôn. Thì anh nghĩ đó cũng là một trong những cái động lực hay ho khi mà mình sử dụng thiết bị mạng xã hội rồi điện thoại để có thể giúp cho cái quá trình học của mình nó được cải thiện được tốt hơn. Leo, anh thấy môn lịch sử hay cực kỳ, nghe cô giảng cuốn lắm. Cũng có thể là do giáo viên giảng nữa. Không còn được làm bài 15 phút rồi còn kiểm tra miệng nữa. Trời em ơi, sau này em muốn kiểm tra ngày nào anh kiểm tra cho em cũng được. Chúng ta cùng nhau bàn về giả thiết go back để của bàn về chi. Chúng ta đang học IELTS mà. Em cũng vậy, trời ơi, bạn Quỳnh Hương này rất là nhẹ nhàng luôn nè. Mỗi bạn sẽ làm một cái cách khác nhau để có thể chia sẻ kiến thức. Và bây giờ thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một series những cái expert tips, và những expert tips này thì sẽ giúp cho các bạn có thể có thêm được nhiều kỹ năng đối với bài thi IELTS. Là chúng ta hãy cùng đến với Đặng, Tùng và một set các expert tips. Ví dụ như là nếu mà true false not given thì viết như thế nào, hoặc là viết hoa viết thường có bị trừ điểm hay không. Những cái thứ này nhỏ nhỏ nhưng mà sẽ rất là hay và ý nghĩa và hữu ích cho mọi người. Wow, bạn đã học được gần 1 giờ rồi, cố lên, hard work pays off guys. Nightly show. This is IELTS Expert, a section that I'm always particularly interested in because I myself researched the IELTS, so I'm very eager to welcome back our resident IELTS expert. Please welcome the illustrious Miss Mel Havinson. Very nice to see you. You have And a you different too. floral shirt. Thank you, I try, Each and I'm time. loving the tie. Thank you very much. We're both making an effort. All right, so how are you doing? I'm really good, thank you. All right, so that was a really fascinating video. I mean, growing up, I've always heard of the tribe of Cham people. Are there a lot of Muslims in Britain? Yes, there are. I think that's a big difference. We've got large faith communities in the UK, and Islam is the second largest group after Christians in the UK. So Britain is still a traditionally Christian nation, right? I think for many people, but what's lovely is that we have so much more understanding and assimilation of other cultures and religions. So for example, if you go to a supermarket now, you'll find frozen meat and you'll find frozen halal meat. That means meat that's appropriate for Muslims to eat. And that's mainstream. That's in every shop now. And I think that's the way that it should be. Yeah, and I think unexpectedly, religion, I think it's a big part of cultures, especially when we learn languages, right? I think Vietnamese students don't pay too much attention to the religious aspect, but I think it's, really deeply rooted in the English language. I mean, each language has a really, religious provenance, so to speak. Yes. Anyway, speaking of languages, we're on an IELTS show, so let's take a look at this week's IELTS trivia. Okay, it's a reading question. Can I write TFNG for true, false, not given, or YNNG for yes, no, not given questions? I think the question is regarding whether you can write them interchangeably. Right? This is definitely murky waters because a lot of people are unsure of this, and I don't think this is something worth risking, but it is worth knowing. So, what do you think, viewers? So, surprisingly, the answer is yes. You could write them. You could mistake TFNG for YNNG as long as you answer them correctly, right? So, what has your experience been regarding putting correct answers onto the answer sheet? Do you have any advice? I would say always write the full word. Yeah. Always. The reason for that is when you've got a capital T and a capital F, you've written it fast and you're under pressure, you can make a mistake. Yeah. And I've had students who correctly wrote T on their first paper, but when they were transferring it over, thought it was an F.
Yeah. I would say, honestly, don't do it. Write the full word, true, false, not given. The other thing to be careful of is a lot of students, instead of true or false, they write yes or no. So just be really, really careful. Read the question several times and be absolutely sure you know what they're asking you. Yeah. And I think we should allow ourselves some time at the end of the test to just kind of confirm whether they align with what we have written down in the actual test booklet. Because oftentimes I find, you get the question correct, but because it's a negative statement, so when you transfer, you instinctively think, okay, this is false. Yes. Because you associate false with being negative, So Absolutely. yeah, just make sure that you allow yourself some time at the end to read the questions and the answers that you have chosen carefully. Good. And connected to this, I always advise students, don't wait to the end of the reading test to put all your answers on the answer sheet. That's interesting. Why is that? You'll almost always run out of time, and that's where you make mistakes. Okay. So I'd suggest at the end of every section, put your answers on the answer sheet. Yeah. So finish the section, put your answers on. Finish the next section, put your answers on. Because putting all answers on together could take a few minutes, and you might not have that time at the end. Now it's time to study IELTS. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé! Welcome back to IELTS Face-Off. My name is Trang, and this is IELTS Expert. In this section, we're going to ask an authority on the IELTS test to come on the show and talk to us about the ins and outs of the test and hopefully help you get the band score that you're after. So let's get to know the in-house IELTS advisor for this season, Mr. Michael Alpa. How you doing, man? Doing well. Very thank nice to meet you. you. Thank you. Thanks right. for having me. Did I butcher your last name? No, it's all right. Alpa. Yeah. Alpa. Yeah. Okay. So there's 3 silent letters at the end of my last name, so Okay. it can be a little difficult to pronounce, but you did fine. Okay. Woo! So, how are you doing? Yeah, doing really well. Okay. It's pretty hot up here in Hanoi right now, but it's great to be here. Yeah. Yeah. Thank you for coming on the show. of We're course. honored. And so before we ask you for any IELTS tips, we just want to get to know you a little bit. So where are you from originally? I'm from the United States. Grew up in Los Angeles, California, and then I moved to Tampa, Florida when I was in high school, and my family's still there. Okay. Yeah. And when did you move to Vietnam? I moved to Vietnam in 2016. Okay. But I've been living abroad now since about 2007. Oh. So I actually came to Vietnam for a teacher training course over the summer, and I just fell in love with it. And then I went back to Korea where I was living at the time. Okay. And then 3 months later, I decided to move to Vietnam. So Okay. I really fell in love with it, and Okay. I've been here ever since. Speaking of students, you can't see them right now, but there are a bunch, behind the screen, just waiting to hear your pearls, your IELTS pearls. Yeah, I've heard. Yeah. So let's drop some knowledge. But first, we're going to take a look at the screen to see the question of the day. So first of all, we're going to have a little trivia for the audience as well as the viewers, and afterwards we're going to talk a little bit about the answer to the question and what we can learn from it. Okay, so without further ado, let's see the question. Can I write as many words as I want for all answers? I think this is the reading and listening test. Interesting. Okay, so for gap fill questions, okay, can I write as many words as I want? Yes or no? All right, so this is something really fundamental to IELTS preparation. I'm sure everyone who has done the test can answer this question pretty easily. Okay, so obviously the answer is no. Yeah, There's a word limit
on gap fill questions. Right, so this one's pretty straightforward. You know, the directions will tell you how many you're supposed to write. So just follow the directions and there you go. Often I find the kind of the word limit can be a pretty good barometer to scan for like the correct word or phrase. Yeah, like if you find that exact number of words, it's very likely to be the answer. Right, so you can kind of use that as a way to maybe help you out. Yeah, sure. Yeah. But okay. No, you don't want to write a paragraph for the answer. Yeah. What I think is, and for gap fill questions, obviously it has to make sense grammatically. I also think that's a pretty good indicator of whether your answer is correct or not. Yeah, and also another question that I'm sure you get too, spelling is important, obviously, right? So the word has to be spelled correctly. Okay. Yeah. So do you have to capitalize exactly like in the paragraph? Or? No, you can write in all caps. Wow, bạn đã học được gần 1 giờ rồi, cố lên, hard work pays off guys. Now it's time to study IELTS. Quá là ngưỡng mộ mọi người luôn, học không những giỏi mà còn chăm nữa, ngày hôm nay lại còn đống bạn hơn nữa. Hello Nguyễn Xuân Toản. Tối qua Toản cũng đã dành cả đêm để tâm thư đối với các bạn. Không biết là Toản có vẻ như là lớn hơn các bạn ở trong group cũng chút, cho nên là Toản cũng đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều, rồi viết rất dài bằng tiếng Anh để trả lời từng câu một. Mình thấy đó là một cái tinh thần học tập rất là tốt luôn, và mặc dù là đã vào năm học mới nhưng mà các bạn cũng vẫn rất là chịu khó và kiên trì để học mỗi buổi tối cùng với nhau và cùng với IELTS FACE-OFF. Trời ơi anh ơi, cái gì vậy em? Đăng hay đứt dây đàn? Đây là phần trích đoạn. Toản chắc đi làm rồi. Cũng nghĩ vậy. Hello lyrics and music video. Anh chưa vào kênh của em, để hôm nào anh vào kênh của em xem thử nha. Đang cuốn mà hả? Lý do là đây sẽ là những cái phần cut thôi. Các bạn chờ khi mà tụi mình sẽ bắt đầu chiếu mùa 4 thì chúng ta sẽ đến với cái full tập của cái tập này. Còn bây giờ thì như thường lệ vào khung giờ 9 giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tập full của buổi tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có chủ đề là Prodigy và chúng ta sẽ cùng gặp Phan Đăng Nhật Minh, và đây cũng sẽ là một phần mình nghĩ là sẽ rất là thú vị, bởi vì cậu bé được mệnh danh là Google này thì không có gì là không chinh phục được cả. Và với chủ đề này thì mình tin chắc rằng lớp mình cũng là một lớp sẽ học và chia sẻ được rất là nhiều từ vựng hay ho và hữu ích. Chúng ta sẽ cùng đến với Prodigy cùng với Phan Đăng Nhật Minh và Phoebe Trần ở trong studio ngay bây giờ nha. Hi guys, I'm reading this book called Thần Đồng Đất Việt, which means Vietnamese genius or Vietnamese prodigy. And I heard from the producers today we're going to have a Vietnamese prodigy to come to our studio. His name is called the Google Boy, the Google guy. I wonder what talent can you really have with Google? Are you excited to find out? I'm excited too. So let's see what this guy's talent is so that he's called the Google Boy. All right, let's go. Let's get ready to face off the one and only Phan Đăng Nhật Minh, special guest of this episode. Let's see what he's gonna share with you about his ability and the topic of this episode, the prodigy. Next on IELTS On The Go journey, welcome back Khanh V to the show. She will bring you on the promenade tour around Toàn Lake with the first time ever youngest group on the show. What are they gonna share with you about their starting point, learning English? Let's wait and see. And last but not least on our menu today will be the great consultancy from Dan Well, British Council IELTS expert. He will share with you the precious advice to conquer the IELTS. First, let's get to the studio with our beautiful host Phoebe Chen and the prodigy of this episode, Phan Đăng Nhật Minh, right now. If you've watched some of our shows on VTV, you might have heard of two shows, Vietnam's Brainiest Kid as well as The Road to Olympia. Now, if you've watched both of those shows, you probably have heard of a boy called the Google Boy. And let's have a chat with him and see what his journey is and what advice he has to share with all of us.
So hi Ming, how is it going? Nice, thank you. How are you? I'm good. You really learned how to read at a young age, at 16 and a half months old. I was told that by my parents. Did you ever feel special growing up? At a young age, I did feel a little bit special, and due to that, I tried to separate myself from my friends, my classmates. But as I grow, I realized that I'm just a normal boy as other people. Therefore, I try to be more outgoing and like to communicate and to open more with my classmates. People call you the Google boy. Yeah. Do you identify with that term? Well, there are a lot of Google boys around the world. Google boys, and I don't think that I can be identified with that term. I also don't think that I'm suitable for that term because Google, like a big sea of knowledge and information. What I know is like a tiny drop of water in that ocean. I don't think that I'm very suitable for the term the Google boy. People name you the Google boy. It's because you have a vast collection of knowledge. Where do you get all of this knowledge from? Well, I get my knowledge mostly by studying at school, but I also read books and search the internet for information during my free time. And I also watch TV shows and I watch news to find out what happens around the world. Do you think this is something that's you that's doing it, or your parents that are the ones that are pushing you? What do you think are the reasons for your good work and study habits? Both of those factors affected me to build my study habits. At a young age, I was a lazy boy, so my parents tried to make me study harder. But when I became more mature, I realized the importance of study and learning for my future. So I started to study more. So how much time actually do you spend studying per day? If you ask me about the time I spend for studying, I would say only about 1 to 3 hours. But if you ask me the time about learning, I would say that most of my day. It seems to me that you spend a lot of your youth learning, because I think you mentioned something that's extremely important. Learning is different from studying, right? And learning, we're always constantly learning. So you spend a lot of your time, your youth, learning and studying. Now that you're a young adult, how do you envision yourself continuing to learn or continuing to study? One thing that I have to continue to study and to learn is social skill. Because I spend a lot of time studying and learning, like on the books, learning knowledge. But I did not spend much time for developing my social skill. I'm now in grade 12 and I'm 17 years old. So I'm starting to become an adult, and social skills are very important for any adult. So I have to try to develop my social skill so that I can be more successful. When it comes to social skills, I think I love the fact that you're so honest about all the things that you need to develop, because a lot of the times people deem you as this genius, as this prodigy, as this person who can answer any question. But at the same time, we're all human beings and we all have our insecurities and we all have certain things that we need to work on. And I'm very happy that you're able to share all of this with our audience. Now, can you give our audience a couple of tips? And this can be tips on how to study better, tips on how to learn better. About tips for studying better, I just have one word: focus. If you can focus on your study, you will achieve a lot of good work. And about learning, you don't have to learn hard, because learning is not just about on the book. It's about getting new skills and new knowledge from every source else. So I think that the most important is you have to be informed about everything that happens around you. This will help you get knowledge, even when you don't recognize that you did get it. But sometimes it will pop out and you will be able to use it for good use. Now, you're one of those people that struck out to me as a person who's quite fluent. English is not an easy language. How did you learn English? I started to know about English from my study at school. At first, I was very, very bad at English. But after about 2 or 3 years studying at school with very low score and rate at
English. One of my relatives who worked for an international organization, and she had a very good English skill, decided to spend her time to train for me. After the training with her, I can say that I am much better in English. From that time to now, I have studied English harder because I also recognize the importance of English in the current world. I know you did share with me that you're super interested to be a chemical researcher in the future. And I'm sure English is going to be something that's going to help you a lot. I think it's great. It's been a great conversation. Now, if you were to basically want me to ask you any question, what will you want me to ask you? Well, I don't think that I want to answer any more questions. Okay, if we don't want to ask any more questions, then it's the perfect time for us to actually go on to the next section where you'll get a chance to be faced off with a couple of challenges. So, guys, IELTS challenge coming right up next. This is our face-off challenge, and we're going to start off with a very simple challenge. It's called the indifference game. And the purpose of the indifference game is for me to ask you 10 questions, and you're not allowed to answer to the question. You have to answer it differently. Clear? Yeah, All right, let's start. Okay, Minh, are you ready? I'm ready now. What's your favorite color? Fish. How many pyramids are there in Egypt? Black. Wow, you're fast, you're good. Okay, what do you do in your free time? Oh, now. 5. Oh, you slowed down there. When did you start to study English? 10 o'clock. Oh, that's wrong. That's answering to the question. Which country do you want to travel to? No. It's hard, yeah, it's hard. Which song do you usually sing? No. Do you like Michael Jackson? No. Oh, you answered to the question. Okay. It's quite counterintuitive, isn't it? Okay, let's move on to the next question. How old is your father? Gray. What does APEC mean? APEC. 5. Have you ever been to Canada? 5. 5. I think, the yes-no questions you suffer the most with. Yeah. I think that I'm stumbled with the yes/no question. Yeah. Yeah, do you think that was a difficult exercise for you? It's a difficult exercise because it's hard to think differently from what you hear. But there's one thing that I'm super curious about. Is I want to kind of test out your Googling skills, your Google knowledge skills. Is that okay? Yeah, I think it's okay. Okay, so what's Vietnam's land area? 331,212 kilometers square. Is this correct? What is the 6th number of pi? Like the 6th number or the 6th decimal number? The 6th decimal number. 2. 6th decimal number of pi, is it 2? What about the 10th decimal number? 9. Okay, the 10th decimal number of pi, is it 9? You are absolutely correct. Yes. Did you do calculations or did you just pull up your memory? I just like trying to pull it out from my memory. I'm scared now. I'm a little scared. Okay, what year was the Mona Lisa painted? Based on my knowledge and what I have read, I think that the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci in the 15th century. This is crazy. He's correct, and it just popped out of his head. I want that ability as well. So his tip is to focus and to practice and to practice and to practice. Yeah. Okay. All right. Thanks so much for coming on to the show. We had a lot of fun talking to you, and I'm so glad that we had a chance to meet. I think you'll do amazing things in the future. Thank you. All right, guys. Next up is the expert section. So let's move on to the IELTS expert. Coming up next, on IELTS on the go journey, Khanh, we are ready for your promenade tour around Toàn Kiếm Lake and the young elementary group. Surely it will be really amazing to see how greatly they can showcase their ability of speaking English. Don't go anywhere. The next cool part of the show comes to you right now.
time to study IELTS. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa đến với Phan Đăng Nhật Minh và câu chuyện của một cậu bé thần đồng. Rõ ràng là để có thể reach further thì các bạn phải không ngừng cố và thử những cái thứ mới. Bởi vì là chỉ có thử cái thứ mới thì mình mới biết là mình có làm đúng cái đó hay không. Còn nếu bạn không thử thì chắc chắn là không bao giờ bạn biết là bạn sẽ có thể bay xa đến chỗ nào. Đúng không ạ? Và giờ sẵn đây khoe luôn cái hình của Leo Adavirat. Không biết tại sao em lấy cái tên này luôn á. Tuy nhiên là Leo Adavirat cũng khoe với mọi người một tấm hình đó, chụp cùng với lại thầy Michael Apple đó, khoe lên cùng với mọi người luôn đó, quá ngầu luôn, không biết tại sao lại che mặt của mình đi. Cho anh nghe cái trải nghiệm của em với thầy Michael Apple như thế nào và em gặp thầy ở trong cái dịp nào đi nha. Đó thì các bạn cũng sẽ biết được thêm nhiều thứ hơn. Da Vinci chứ không phải Da Vinci. Tôi ăn mỗi kem Tràng Tiền nên là kem ở đó ngon nhất. Rồi sao tự nhiên giờ lại nói chuyện kem, kỳ quá, không nên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát trước khi mà chúng ta sẽ đến với một cái tập tiếp theo cũng khá là thú vị của Face-Off nha. What's up, guys? Hi, you guys ready to roll? 2, 3, 4. Try everything. Try everything. Yeah. I messed up tonight. I lost another fight. I still mess up, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting it wrong. I won't give up, no I won't give in till I reach the end. Then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I can fail. I won't give up, no I won't give in till I reach the end. Then I'll start again. So I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. Look how far you've come, you filled your heart with love. Baby you've done enough, take a deep breath. Don't beat yourself up, don't need to run so fast. Sometimes we come last, but we did our best. I won't give up, no I won't give in till I reach the end. Then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no I won't give in till I reach the end. Then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I'll keep on making those new mistakes. I'll keep on making them every day. Those new mistakes. I won't give up, no I won't give in till I reach the end. Then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no I won't give in till I reach the end. I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up. I won't give up, no I won't give in till I reach the end. Then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail.
study IELTS. Cố lên, học chăm quá. Tuyệt vời, giỏi, tuyệt vời, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con Minh từ mới học một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay! Yo! Study IELTS with IFO. Mày về sửa nhá Sơn. Vừa rồi thì chúng ta đã được nghỉ giải lao trong chốc lát đúng không? Và lớp mình cũng đã rất là chăm khi mà có rất là nhiều bạn tiếp tục comment rất là nhiều những cái phrase rất là hay. I won't give up until I reach the end. Cái cụm này hay này, cụm này nghe kiểu như rất là dramatic luôn đúng không? Đó cho nên là nghe bài hát thì cũng học được rất là nhiều những cái cụm cũng thú vị đúng không nào? Rồi ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tập nữa. Đây là một tập extra và ở tập này thì Đặng Trường Tùng sẽ gặp một nhân vật đến từ San Francisco. Mình sẽ kể cho các bạn nghe là hôm đó là một buổi sáng và mình giống như là một ngày trong rất là nhiều ngày mình đi lang thang ở ngoài đường, tại vì mình ở San Francisco. Mình đi vào một quán cà phê. Cái lý do mà mình không thích đi uống cà phê ở Việt Nam là tại vì ở đó mọi người kiểu như là cứ hay bị nosy á, hay nhìn kiểu rất là soi mói hoặc là show off các thứ. Mình không thích đi cà phê ở Việt Nam chút nào. Nhưng mà ở San Francisco thì mình rất là thích đi cà phê. Lý do là tại vì là cái nó nằm ở dọc hai bên cái pavement đó, hai bên pavement là cái gì ha? Là vỉa hè á, và nó rất là thơ và nó nhiều khi có thể đọc sách hoặc là nhiều khi có thể ngồi suy nghĩ cái gì đó thôi. Thì ngày hôm đó mình gặp chị Vân Vũ là CEO của Elsa cũng ở quán cà phê như vậy á, và mình cảm thấy rất là thú vị và nói là nhất định là chị mời về Việt Nam mà chị phải gọi em. Nhưng mà cuối cùng thì chị Vân Vũ lên về Việt Nam trước và chị Vân Vũ cũng tham gia Face-Off và gặp Đặng Trường Tùng studio. Lúc đó mình vẫn đang ở bên Mỹ nhưng mà mình thực sự rất là nể cái tinh thần học hành của chị này. Có học bổng từ lúc mà còn rất là trẻ, học ở Stanford là một trong những cái trường hàng đầu thế giới luôn á, nhưng mà lại bén duyên với lại Silicon Valley để phát triển công nghệ, phát triển app tech và có cái app Elsa như là mọi người vẫn hay dùng á. Cái này không có PR cho Elsa một chút nào luôn, nhưng mà đây thực sự là một cái hành trình mình nghĩ là cũng truyền cảm hứng và đầy thú vị. Chúng ta sẽ cùng đến với cái talk này của chị Vân Vũ cùng với Đặng Trần Tùng. Hành trình từ Stanford đến ứng dụng Elsa là một ứng dụng Việt Nam được sử dụng ở trên 100 quốc gia trên toàn thế giới. Và chúng ta sẽ cùng đến với cái talk này nha. Introduction. Hey guys, I'm trying out this cool new app called Elsa, and it lets me practice my pronunciation on my smartphone, which I think is a really neat technology, because before I spent a lot of time trying to refine my pronunciation. It was a really painstaking process. I tried to read newspapers aloud, mimic native speakers on movies and my favorite TV shows, but let's be honest, I think the most effective way of correcting your pronunciation is to have a native speaker actually correct what you mispronounce. So technologies like Elsa are truly groundbreaking. Today, I'm very happy to meet Elsa's founder, Miss Vu Van, to talk about her personal life, her career, as well as the route she took to Elsa Speak. I'm Dang, this is IELTS Face-Off. Follow me. So we're back on set, but this time I'm on a slightly different capacity. This time I'm going to be the host, and joining me will be some very lovely company, Miss Vu Van from Elsa. Welcome to the studio. Thank you so much for having me here today. So I think first we will talk a little bit about Miss Vu's personal life. And I think when discussing a person's personal life, dreams and aspirations can speak volumes. So could you tell me a bit about your dreams at the different milestones in your life, particularly, let's say, when you were 8 years old? What were your dreams? I had a lot of dreams back then, but one of the bigger ones that I remember and my parents remember was traveling around the world.
And back then, of course, when you was 8, first of all, you couldn't travel on your own, and second, the family won't be able to afford to send you traveling abroad. And so what I did back then, what my mom always reminded me was, I always watched that little TV that had traveling around the world series back then. And that was just my way of opening to the world and understanding what's out there. And as I got older, I kind of got a chance to conquer that dream that I had back when I was 8. All right. So, so you dreamt of, being a globetrotter when you were like 8-year-olds. And did this dream change when you hit, when you turned 18? I think by the time you were 18, you kind of thought about traveling not just for the fact of like conquering the world, but it's more like traveling with meaning. Mm-hmm. So I think up until 18, I thought of traveling as more a means for me to achieve my new dream in life, not so much about traveling anymore. And 18, I started learning a lot more about education and how it really changes your life if you had the right education. I studied in Vietnam, but I think my dream when I was 18 was to really get into the top university somewhere in the world where I can then get access to the best education, not for college, but probably for graduate degree. So that was my dream when I was 18. Okay, so I think for the most part you've kind of realized that dream, to a certain extent, because from what I understand, you attended Stanford. Is that correct? That's right. Okay, so, after you graduated, let's say when you were 28 years old, what were your new dreams? Because you've kind of realized, the previous ones, right? You went to one of the most prestigious tertiary institutions in the world, Stanford. So how did your dreams change as you become more mature? I think your life goals changes as you get older. I think you got to know more about yourself. But I think the bigger part of me understanding about my dream back then was Stanford helps you understand what matters to you and why that matters to you. And I think by the time you get to late 20s, you don't go after the vanity goals anymore, right? It's not about resume building. It's not about having an impressive track records of how many countries you had visited anymore. I think by then I really took a step back and trying to figure out what is that mattered to me, and am I ready for pursuing my next step of life. And I think being in the Bay Area, being in Silicon Valley, being at Stanford really influenced me in the way how I think. What can I do with my potential and my skill set that I can influence the world in a more positive way. Education is something that's really close to my heart. So I think my dream when I was 18, when I did my master in education and my MBA at Stanford, was to somehow put that degree to good use, working in education, using technology to really, really scale the impact of education so that it can reach billions of people around the world. I think that was what I came to realize what matters to me in my life was to do something about education. So your dream sort of changed from, being able to travel to as many countries as you could to, getting into one of the top universities. And when you're in there, you were in the, Stanford, it kind of really influenced how you thought about the world, your viewpoint, and it kind of changed your aspiration and life goal a little bit, which now is education, right? Yeah. And so we could see like the significance of Stanford on your career as well as your other pursuits, particularly your career goals. So let's talk a little bit about Stanford. Did you take a lot of pride in being a Stanford graduate student, and was that challenging being in that really intense environment? I think not so much about taking the pride, but you are proud to be a Stanford alum. Being part of the network of a lot of people that had really put out a lot of efforts to do a lot of good things, and you're proud to be a part of that community. I think, but what's more important is
not so much about the bride anymore, but what influence that it has on you personally, right? I think Stanford, as you just mentioned, not only just a career you can get from a lot of places, and you don't need a good degree to get you a good career, right? I think it's more your personal transformation. It gave you a new way of thinking about your life that I think it matters a lot more to me. Was that challenging? Yes, there are a lot of challenges getting in, but I think people thought that getting into a top school is challenging, and once you get in, that's it, that you conquer the world. The reality is getting in was just the tip of the iceberg. Staying in school and how to make the most out of it is way more challenging. Now you're being part of this network of people that come from the cream of the crop in every single corner of life, coming together. Everybody is super type A kind of people, meaning they're super aggressive. They had never taken a no for an answer. They had never really fully felt in their lives. And so you being part of it, you just felt like all of a sudden, I'm not really smart anymore. You started having a lot of self-doubt. We had a thing, we call it at Stanford, where we said it's an admission mistake, meaning that the moment you got in, you personally thought you are that admission mistake because you won't belong there. So I think the challenge on how you kind of get back to your own confidence that you used to have is extremely important, because the moment that you lost your confidence, you lost yourself, right? So how do you figure out in that new water, getting back your confidence is extremely challenging, and each of us has our own way of doing it, but I think we eventually got it back. It's just a matter of like how we got there and how long does it take for us to get there. And you're going against everybody else, because by then you're really lonely, right? Starting your own is lonely, so you should have enough people to be there. Call you crazy maybe, but be okay with you being crazy. It's important. So did any of them give you a hand in this new journey? Every single of them gave me a hand. My family, my siblings, my boyfriend, all of my best friends, regardless of where they are. They could be from Vietnam, they could be from Denmark, where I was before business school. They could just be from anywhere. I think the way how they gave you a hand is they're coming from different facets, right? Either just emotional support, that I believe in you, you really need that when you quit something. Definitely. Every other day, you are the only one who kind of tell yourself you are crazy and you might not believe in you, but if you had enough people out there believing in you, you would be surprised how important that is in this journey. So either they just believe in you or they actually tell you how to do certain things. Lots of my friends also started their own company, so they actually walked me through from the very beginning, like how would I incorporate my company? Where would I incorporate the company? Who should I choose as a founder? Who should I take in as the investor? Where do I even start? So I think I would have not made it to where I am today had I not had all of these support. And that's why for me, lots of young people asking me when is a good time for you to start your company. There's never the right answer, but you start when you feel like you had enough people to support you, because you will really need that in this journey. Yeah? Yes, and after quitting everything and embarking on this new journey, this journey called Elsa, I think our viewers are dying to know, how she kind of made it, with all the support of her friends. So we'll be back in a few minutes to talk more about this new venture called Elsa. So we're back, and now we're going to talk more about this company called Elsa. And from what I understand, after Stanford, the school kind of gear you towards education. So how did Elsa come about? Elsa was an idea that I had thought about a long time ago, but not really pursuing it. But I think the main reason why I thought about Elsa was, as I was struggling with that English, I was looking for a lot of solutions to help me out, right? My friends was somebody who will always stop me and help me out, telling me, hey, you don't say it correctly, or hey, that kind of sounds weird the way how you use your English. And I would have to promise him that I won't take it personally so that he doesn't feel awkward when he had to help me out.
Because the other solutions I was looking for was either getting yourself a speech therapist, but it is extremely expensive in the States. They would cost you between $150 to $200 an hour, just to have that person listen to your English and tell you where you are right or wrong. So as a student, you cannot afford it, right? Learning to YouTube or videos or movies are helpful, but it is a one-way learning. So meaning that you don't have anybody to sit there and give you the feedback. And for my learning and the research in the education degree, you do know that when you listen to your own speaking, you don't recognize how wrong you are, because after 8 years old, unless you had an ear for music, you usually won't recognize the differences in your speech and the standard one, especially if that sounds don't exist in your own language, right? That's why like Americans, when they hear our language with a lot of different tones, they would hear the same thing because it doesn't exist in their own language. So having a personal feedback, like a friend to give you that, was really important, and that was what I finally decided to do to help me out. But as I thought back about that journey, later on, and that was a startup, Elsa, I was hoping that many of us around the world would have that friend, but many of us are not fortunate enough to have an American friend who are kind enough to be sitting there and helping you every single moment along the way, right? So I was trying to think, how can I mimic that experience for a lot of us who are sitting in different part of the world, somewhere really remote that you never had access to an American? What could be that solution for people? And Elsa was kind of an idea that came to my mind is, as technology has gotten really good, and speech recognition technology especially has been better and better, is there a solution for me to use that to teach English? And that was the idea of how Elsa was born. What were the early days of Elsa like? Well, as you started out, the first thing that you face is that you are really lost. You had 10,000 things to do when you started out. You just don't know what to do first, right? But in those early days and months, every single decision you take would really had an influence in the future of the company. So you had to be extremely well thought out about what you want to do with very limited information. So that was a big challenge, is how do you prioritize and pick the right thing to focus on, knowing that every single mistake that you made would probably put the company 1 month or 2 month delay in the overall process. The second part, which every single startup would say as a challenge, is resources. You probably had you and another person, at most 3 people to start it out. In our case, we had 2 of us. And so 1 technical and then me as a non-technical person. So you just had to do everything, and most of that you don't know. I think initially I was really depressed, knowing that, oh my God, how come I make so many mistakes? Oh my God, how come everything I don't know? And then I talked to a friend of mine who's a serial entrepreneur, and he was saying that, just listen to this, 95% of the things that you do are mistakes. So it's your status quo. So the 5%, when you do something right, celebrate it, because it doesn't come as often. And I think that little statement really changed my perspective, and it really gave me a lot more faith, because now you know that you're not doing something wrong anymore. A lot of people out there also make the mistakes, but they kind of figure it out, and that is common. So you kind of come to terms with that. You know that there's a lot of mistakes you make. What you need to learn more is that don't make the same mistakes as people already made it, because it's really costly. So I think those are the early days, but it's really fun. People say the early day of a startup is your honeymoon. Early day of a startup is your honeymoon. When you had that big dream, that big vision, of course you're confident that you're gonna make it, right? Of course you're confident that your solution is the best in town. So you had no fear. And it was really fun to work on your dream, seeing your little baby being taken shape
So I think it is challenging, but it's fun. As you get bigger and bigger with the company, you had other headaches. You might have more reality to your solution. It might not be as rosy as you think anymore. Everything takes 3 times longer than you had anticipated. And initially, when you were building out the product, you think that if you had the best product, the whole world is going to jump into it and use it. Reality is no. You might have the best product out there, but if nobody knows about it, or they might not understand your product completely, then they won't use it at all. So it's kind of die on its own. Oh no! So I think early day has that fun part of being really naive, being very optimistic. It's challenging, but you don't have that many headaches to deal with as you are now. That's really interesting because thank you for your very candid account of what the wild and early days of Elsa were. Because when you hear another entrepreneur talks about like his or her startup, he usually like dreaded the early days, right? And talked about the challenges, but you had a very positive mindset towards all the challenges. So that was really cool. Right. So I think Elsa really plays a big role in, you know, bringing that about. Yeah. Yeah, a lot of the friends saying that if Elsa can understand me, other people should understand me, because Elsa is really strict and we are, because it's a machine, right? So it's as a human teachers, you forgive certain mistakes and you kind of let go. Elsa doesn't, because she doesn't know the sensitivity of like when to stop giving you the mistakes. So if Elsa can understand you, I'm very sure that 80% of the people or 90% of the people out there would understand you. And if they don't, again, it is their problem. Don't worry about it. Sure thing. Actually, the person whose accent I admire the most, you know, she doesn't speak, you know, American accent or British accent. She just has her own accent, but it's really attractive, right? So, you know, accent becomes less of a problem as long as you get, you know, the basics down. Then you will be more confident. That's right. And we will talk more about what, you know, these touchstones of good pronunciation is in the next section of our interview with Ms. Phoebe. So we've discussed a lot about Elsa, the application, you know, its early days and what it hopes to achieve, and that is good pronunciation. But could you tell me more about, you know, what is the importance of good pronunciation? You know, does it really matter that much? I think it is extremely important when it comes to communication. And there are a lot of research done about the importance of pronunciation. A big one from the University of Chicago that has mentioned how speaking with a strong accent or wrong pronunciation really impacts your credibility. And in fact, when you speak with a really strong accent, people trust you 30% less. Wow. And people do it unconsciously. Just because you say it with a certain statement and then an American saying it, and if you speak with a really strong accent, it's not fluent enough, people don't trust you enough. There's in the personal story, or a lot of my friends when we were at Stanford, was they saying he's a friend from Russia and he's extremely smart. He's one of the geniuses that I know. And he said, and he speaks with really strong Russian accent. And he said, at Stanford, I felt like a kindergarten student. But in my own country, I am that genius PhD smart guy. Because you couldn't really confidently convey your message. And a lot of the time when you speak like with that rough accent, people think you are still trying to form your thoughts, and your thoughts are not that smart, right? So I think, first of all, it really impacts your credibility. Second is it does have a huge direct influence on your income. And on the statistic from the U.S. government, people who speak English with really strong accent earn 40% less than those who don't. Wow. You can easily double your income or so by just speaking really good English. And I think you feel it here too, right? When I was younger in Vietnam, and honestly, I walked into an interview, I would get that job over my friends
And I don't think I was smarter than my friend or more capable. I was just really thinking that my English was just better. And that's not fair, but that's just how people think about you. And so I think if you really invest in this learning English, and especially when it comes to speaking early on, I think it has huge impact in your lifelong careers or just everything else in your life as well that people might have overlooked, especially at the younger age. I talk to college students and they say, oh, I had to study my major and it's harder and I would learn English later on. Or I can read already, why would I need to? What would be the next time that I need to speak English with another person? But you never know, because you speak English, the opportunities will open it up to you that you might have never had it before. So I think it is important. Even in the States, people coming from the South would try to pronounce the way that people coming from the West Texas, or the right? East. For example, I won't call the names of the city, but it just because when you get there, they call it the secondary citizen. And it's true to a certain extent. It's definitely not true all the time, but I think there's a certain ring of truth to that. That is important that you focus on that. I love the Southern accent, though. I love it too. That's why I'm not like calling it out, but it's beautiful, but it is perceived less. That's just how it works, right? Yeah. Right. Just water, please. Double Old Kentucky Straight, the water bag. You got 2 bags. You sure you don't want to just make it the whole bottle in a straw? Honey, there's the lieutenant governor. Let's go say hi. So it's really cool how you were able to elaborate on the importance of pronunciation, because usually we just brand it as like a cherry on top. You know, you put it on after you've got everything else right, the grammar and the vocabulary. But from what you've said, pronunciation and correct pronunciation at that is actually key, not only to communicating effectively, but also it has, you know, far-reaching influences on your life as well, other aspects of your life, like your credibility and your income bracket, right? So it's really important. So learning English has been a big part of my journey growing up, and I must say that because of my English, I had got all of these opportunities that got me to where I am today. But it's only when I started moving abroad, and especially at Stanford, when for the first time ever, English was no longer my advantage, but if anything, English was my disadvantage. I could read and write really well. I probably know every single grammar rules that an American would have never known. Like they just know how to use it, but they don't know exactly why I would have to use that grammar, right? But especially when it comes to speaking, that's when I got a lot of challenge. And I remember my first month or so at Stanford, when I was in class, and for those of you who are in the MBA class, you would know that class contribution matter a lot, because grades don't matter anymore. You don't care about your grades, but what you care is how much insight you can provide to your class and contribute to that class environment, right? So just like any other friends, I would raise my hands, I would contribute my ideas, and yet what I noticed was most of the times the professor would just acknowledge it and then would move on to another friend. And then 5 minutes later, my friends would have said the exact same thing I just said. And then everybody else thought that idea was genius, and they started jumping in. They said, oh, let's explore more of the ideas. And you were sitting there thinking, why was that I said something similar and people didn't respond the same way? Was that because I was female? Was that because I'm from Asia? Was that because I'm small? Should I speak up louder? But eventually I reaching out to people and asking them, what was that? What was the deal? And they were saying that because they couldn't understand me fully. They probably understood some of what I said, but not fully. And they did not want to embarrass me. They don't want to stop me and clarify. And so you had that incident over and over where you started losing your confidence again. As I said, for the first time, I lost faith in my English, which has been the bigger part of my asset, right? So I think that's when I was really taking it seriously. I pay every single attention to my speaking. I would ask my really close friend at Stanford then to really sit down and really stop me every single time I speak something wrong.
So here's how it works. Ms. Vu and I will take turns wearing headphones with loud music so we cannot hear the other person what she says. So we're trying to guess what he or she says by reading the lips. Okay, so are you ready for the challenge? Yes, I am. Let's do it. So the first phrase is, you ready? She's ready. Hold your horses. One more time. Hold your horses. Hold your horse. That's good enough, right? It's good, it's good. You got the first one. The second one is, this is Vietnamese. Floating peanut. Floating peanut. That's correct. Flowy. Not flowy. Same. Floating peanut. Floating. Yes. Bean. It's similar. Not beans. Peanuts. Floating biscuit. Now you're way off. Okay. Floating peanut. Peanut. Floating business. It's the same as bean. Can you say slowly? Peanut. 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 Yes. And Floating peanut. That's exactly it. Lạc trôi luôn thôi. This one's long. As cool as cucumber. As cool as cucumber. True. Ensure. That's way off. As cool as. Can you say slowly? As cool as cucumber. As you. Cool. Good. No, cool. Like cold. Cool as cucumber. As true as you. Cucumber. Cucumber. As cool as cucumber. That's it. She's good. Ready? First word. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Often. Kung, I'm sorry. Kung Fu Panda. Kung Fu. Tofu. Almost there. Kung Fu. Kung Fu. Awful? Kung Fu. Awful. Kung Fu. Look. The second one, it starts with an F, right? Yeah, second one start with an F. It starts with an F. Okay, that's good. First one is K. Look. Kung Fu. Kung Fu. Oh. Alright. Second word. Panda. Back. Panda. 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 Okay, I give up. What is it? Kung Fu Panda. Oh, Kung Fu Panda. They actually gave you this is an easy one out of everything else. Good luck. Let's do the next one. Alright, next one. Okay, second one. Inside out. Inside, two words. Inside out. Inside out? Yay! That's it? Yes. Okay, next word. Taylor Swift hates sandwiches. That's too long. They want a hard one. Okay, try it again. Taylor Swift hates sandwiches. As.
Forwards. Forwards. Taylor. 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 Salute, like when you cheers. Taylor Swift. As Swift. Swift is good. Like Taylor Swift. Taylor Swift. Okay. Hate sandwiches. As Swift as sandwiches. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. And that's it? No. Hate sandwiches. Taylor Swift and sandwiches. Almost there. Taylor Swift hate sandwiches. I'm so bad at this. Hate. What is it? Taylor Swift hates sandwiches. Oh, Taylor Swift hates sandwiches. It's like as Swift as sandwiches. You're almost there. You're almost. Uptown funk you up. Uptown. Uptown Funk. You up. There you go. I got the first one, Uptown. I You just need figured to it finish out, the lyrics. No, thank you so much for having me today. I'm really glad to be a part of it, sharing the journey, and especially sharing my passion about Elsa and why I started this journey. As part of this, being the guest in this game show or this program, I would love to offer the audience here some very special gift as you can use Elsa product. As you know, Elsa is free for the first 7 days, but for those of you who are reaching out to us after this program, we will give you an extra 30 days for free so that you can continue practice your English. And best of luck to everybody in your journey, and if there's anything we can help, feel free to reach out to us. Now it's time to study IELTS. Hi, this is Tâm, along with the crew of IFO, and we'd like to all welcome you to a new academic year. So, I'm guessing your academic year so far has been wild, and I wonder if you had enough time to rest, enough time to recharge after all that's happened this year. But either way, a new year is coming, unfortunately or fortunately, and we hope you guys will have the best academic year possible this time round. Hope you have smooth sailing in your studies, hope you have enough time to recharge your batteries every day, and hope you have a lot of fun in school. Welcome to the new year. Đó, chúc các bạn học giỏi nha, một năm học mới đã bắt đầu rồi. Và wow, nốt nhanh quá à. Leo, em nốt cực kỳ nhanh luôn. The best academic year possible this time round. Rất là vui khi các bạn cũng vẫn đang học hành rất là chăm chỉ đến tận bây giờ. Cho nên là shout out đến các bạn. Và ngày hôm nay là ngày mùng mấy đó ta? Mùng 5 tháng 9. Tháng 9 là một tháng cũng rất là đặc biệt, bởi vì là ngày sinh nhật Đài. Ngày hôm nay ở tại sân Đài Truyền Việt Nam thì cũng đang tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động, nhưng mà mình vẫn không đi đâu nha, mình ở nhà với các bạn á, mình cho các bạn thấy là mình yêu các bạn nhiều lắm luôn á. Cho nên là cố gắng học thật là chăm chỉ nha. Một new school year cũng bắt đầu, và đối với tụi mình những người làm truyền giáo dục thì cũng là một năm học mới bắt đầu. Không biết là các bạn như thế nào, chứ riêng mình thì vẫn luôn luôn háo hức như là cái ngày đầu tiên mình đi học. Cách đây 7 năm khi mà mình quyết định quay trở lại Việt Nam để làm việc cho VTV7 cũng là một quyết định rất lớn, bởi vì là lúc đó mình nghĩ rằng là chỉ có thể làm giáo dục thì mình mới thay đổi được nhiều thứ, mà đúng là như vậy. Chứng kiến rất là nhiều những gương mặt lớn lên, trưởng thành và có được thêm nhiều kỹ năng mới, bay đi cao hơn, xa hơn. Những gương mặt như là Khánh Vi mới ngày đầu về IELTS FACE-OFF, gương mặt còn rất là ngây thơ. Và bây giờ thì bạn nó cũng vẫn ngây thơ, nhưng mà đã có được thêm nhiều kỹ năng mới và biến những kỹ năng của mình trở thành một trong những cái công cụ cực kỳ hữu ích để có thể phát triển, đúng không ạ? Và như là vừa rồi các bạn cũng vừa thấy lời chúc của Thảo Tâm dành cho các bạn đó, thì hãy sử dụng tối đa những cái năng lượng của mình để biến một cái năm học trở thành tưng bừng và thật là ý nghĩa. Bởi vì là như Bảo Trần nói, work hard to make your dreams come true, đúng không ạ? Rồi các bạn nhớ là các bạn có một cái nhóm để học tập cùng với nhau, mà Leo rồi Trịnh Quang Trường, rồi bây giờ có thêm cả bạn Toản nữa. Rất là nhiều bạn ở trong cái team này cũng đang nốt lại những cái thứ mà chúng ta học được mỗi ngày để chia sẻ cùng với nhau. Hy vọng đây sẽ là một cái spirit
thực sự là có thể truyền cảm hứng và động lực học cho các bạn mỗi ngày, mặc dù là chúng ta có thể bắt đầu năm học mới như thế nào đi nữa, đúng không nào? Hồi nãy cô Chi tức là mẹ của Thảo Tâm có nhắn tin giới thiệu một cái phim, cho nên là mình cũng nói là con chắc chắn sẽ coi phim này. Không biết là các bạn coi phim này chưa, cho mình xin một vài cái review, nhưng mà mình cũng sẽ coi thôi. Cô Chi nói con phải coi phim này nha, phim Sao Ngoài Kia là nơi loài tôm hát, mọi sinh vật đều phải làm để sinh tồn, điểm 7.10 IMDb, mà cô Chi nói hay lắm. Và anh nghĩ là anh với cô Chi có cùng một cái vibe khi mà thưởng thức những cái tác phẩm về nghệ thuật á, cho nên là chắc là sẽ thử coi phim này xem nó như thế nào. Các bạn cũng thử coi đi nha. Group chat của các bạn là ở trên Facebook hay sao vậy? Các bạn lớp trưởng lớp phó Trịnh Quang Trường nè, Kinsa nè, Leo nè, Toản nè, vô trả lời dùm anh câu hỏi này nha. Và còn bây giờ thì đúng rồi, nhân ngày 5 tháng 9 các bạn hồi nãy anh thấy có một bạn dùng bạn Leo có post lên cái từ salute, tức là verb á, tức là chào bằng salute, tức là tiếng Pháp đó là salute tiếng Pháp. Còn nếu mà tiếng Anh thì nó có chữ e đằng sau nữa. Tiếng Pháp sẽ đọc là salute, còn tiếng Anh sẽ đọc là salute. Salute the flag, tức là chào cờ nha, chứ không phải là hello flag đâu nha. Chào cờ là salute the flag. Còn lễ chào cờ thì sẽ là flag ceremony. Đó, mọi người nhớ những cái từ vựng. Ít nhất là ngày hôm nay ngày khai giảng, năm sau là hỏi mấy cái từ là phải rành, đúng không nào? Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát để tạm nghỉ giải lao trong giây lát, trước khi chúng ta quay trở lại cùng với một cái phần cũng khá là thú vị, câu chuyện về du học ở tại UK với Khánh Vi và những nhân vật khách mời cực kỳ đặc biệt luôn. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao cùng với One Voice Choir và When You Believe. Hãy nhớ rằng nếu chúng ta muốn làm cái gì đó thì hãy tin tưởng các bạn nha. No proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. The hope is rare, it's hard to cure. Who knows what miracle
quá đúng không mọi người? Các bạn đã vừa nghe One Voice Choir cùng với When You Believe, bản gốc là của Mariah Carey và Whitney Houston, hát ở trong phim Lion King. Đây cũng là một trong những cái bài mà mình nghĩ cũng rất là nhiều người hay nghe những lúc mà bắt đầu vào mùa thi, rồi bắt đầu chuẩn bị vượt qua một cái thử thách hoặc là chinh phục cái gì đó. Lời bài hát rất là đẹp đúng không ạ? There's always miracle when you believe, though hope is frail, it's hard to kill. Đó, và các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Hello New Journey, các bạn có thể tham gia vào cái nhóm bởi vì là trong cái group message đó có nhiều thứ hay ho lắm, không chỉ là các bạn được học thôi đâu, mà hình như là anh thấy các bạn như là Leo, rồi Trịnh Quang Trường và các bạn chủ chốt ở trong nhóm đang planning về những cái buổi để luyện speaking thông qua debates, rồi luyện speaking thông qua những cái English Club nữa mà các bạn hay tổ chức, hình như là thứ Bảy hay Chủ nhật gì đó. Là một cái nhóm học tập đúng nghĩa luôn á, và mình rất là tự hào về cái tinh thần học tập của cái nhóm này, bởi vì là các bạn luôn luôn quăng vào đó rất là nhiều những kiến thức để chia sẻ cùng với mọi người, và kể cả những người bạn lớn ở trong nhóm như là bạn Toản chẳng hạn. Hy vọng là các bạn sẽ có được một cái môi trường học tập ít nhất là để tiếp cận với tiếng Anh bằng ngoại ngữ một cách thú vị. Hôm nay anh ta đã có hát không? Ủa ngày nào cũng vô bắt anh hát vậy hả Cool Boys? Bài vừa rồi là bài gì vậy ạ? Bài vừa rồi là bài When You Believe với bản gốc của Whitney Houston và Mariah Carey hát trong phim, xin lỗi các bạn, không phải trong phim Lion King, trong phim Hoàng tử Ai Cập nha mọi người, trong phim Hoàng tử Ai Cập Egypt Prince, quên nha, sorry mọi người nha, học dịch nó còn lộn. Rồi giờ đang vào lại không hiểu kiểu gì cứ bay ở cao em nha Toản, em phải chịu khó là làm sao để ở cao mình đừng bị bay nha, bao nhiêu thứ tinh hoa, không biết mọi người sao chứ ở trong Facebook của anh là những cái thứ mình giữ gìn bao nhiêu thế hệ các thứ. Hồi trước đi học ở Đan Mạch cũng bị bay ở cao một lần mà tiếc mãi luôn á, tụi em bay ở cao mà tụi em không tiếc gì hết hả? Mình gửi yêu cầu rồi mong ép vào mọi người giúp đỡ Hoàng tử Việt Nam trường kìa em vô accept các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tập nữa. Một tập này thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện liên quan đến du học. Thường là ở khung giờ thứ 3 thì chúng ta sẽ đến với những cái khung giờ và những khách mời truyền cảm hứng. Chúng ta sẽ cùng đến với Study UK 101 là một series của IELTS FACE-OFF cũng đã từng thực hiện với lại British Council và với Sứ quán Anh tại Việt Nam, để có thể giúp cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ Việt Nam hiểu được thêm phần nào về hành trình giáo dục và ở học tập ở tại Anh Quốc như thế nào, rồi những bước cần chuẩn bị nếu bạn muốn đi học ở tại Anh, đúng không? Đêm qua các fan của MU gáy quá lớn luôn. Fan nào mà của MU mà muốn qua Anh học thì chắc chắn là sẽ cũng rất là tò mò về cái series này, đúng không nào? Ở Manchester, chữ ơ đọc là O, Manchester United. Ok, host chính thức của FaceOff là ai? Là chị Phoebe. Trả lời luôn giùm em. Chúng ta sẽ cùng đến với Study UK 101 cùng với host là Khánh Vi, và ở tập Study UK 101 đầu tiên này chúng ta sẽ gặp 3 nhân vật đặc biệt. Một là Trang Trình. Trang Trình là một nghệ sĩ piano đã từng có học bổng Chevening ở tại Anh Quốc. Bà này ghê lắm nha, bà này cũng bây giờ đang đi du học ở Mỹ và có học bổng Fulbright luôn. Chị Trang Trình là một nghệ sĩ piano với rất là nhiều nội lực, cũng như là có rất là nhiều dự án để có thể đào tạo piano và đào tạo về nghệ thuật ở tại Hà Nội và tại Việt Nam. Nhân vật thứ hai chúng ta sẽ gặp đó là MC Thùy Dương, cựu MC của Talk Việt Nam, bây giờ đang làm về mảng truyền thông ở tại Sứ quán Anh. Cô bạn này cũng lâu lắm tôi không gặp, lần gặp ở Hà Nội lúc đó là bạn dẫn một cái show của APEC. Và Dương cũng là một người tôi rất là nể, bởi vì cái cách mà bạn cân bằng giữa work-life balance rất là hay luôn. Đùng một ngày kia cưới chồng và đẻ con, để lại bao nhiêu niềm tiếc nuối. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nghe Dương chia sẻ về việc là bạn học ở Anh như thế nào. Dương này đã học ở Mỹ, học undergraduate ở Mỹ và quyết định là học thêm một cái bằng thạc sĩ ở tại Anh, mà học về journalism mới ghê nha. Chúng ta sẽ cùng nghe Dương chia sẻ. Và nhân vật thứ ba chúng ta sẽ cùng gặp trong ngày hôm nay đó chính là anh Nguyễn Chí Hiếu. Anh Hiếu thì chắc là các bạn mà mê sang học bổng thì cũng không lạ gì nữa, bởi vì là một trong những trùm sang học bổng. Bây giờ anh đang lại tiếp tục học một cái học bổng khác ở tại Mỹ và đang ở tại trường Trời, tự nhiên đầu óc đóng băng luôn. Trong lúc đầu óc đóng băng thì không biết làm gì hết, phải phát video thôi. Các bạn cùng xem. Let's go below zero and hide from the sun. Tóc đẹp rồi, tóc đẹp rồi. Đẹp không? Mê thế chứ nhỉ? Từ chị Hảo, chị nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Hello, V. You have a new mission. Hi, hello. Thank you. What's that mission? What does Study UK 101 remind you? Study UK 101. Well, UK obviously. And Thảo Tâm, my sister.
The universities, the professors, international students, museums, Shakespeare, Big Ben, and so many more things. Good. But there are many fascinating things about UK that our audience want us to unveil. So you will be the new host for this new series, Study UK 101. Is that why I'm here? Yes. But one more question. Will I be alone? Nope. You will have a company. She is waiting for you in the studio. Really? Do I know her? Yes. Wow, that sounds really nice. Okay, let's get this started. Hi everyone, and welcome to the brand new series of IELTS FACE-OFF, Studying UK 101. And as you can see, I'm here not alone anymore. I have my beautiful co-host, Chị Dương, a very familiar face. Welcome back. Thank you very much, Vee, and hello everyone. It's great to be back on TV in general, but definitely great always to be back to VTV7 and IELTS FACE-OFF show, and in this completely new series, as Vee shared, Study UK 101. A little intro for you guys. May I introduce to you, Chị Dương is now currently working in the British Embassy in Vietnam, and she has also had a year spent in the UK studying and living and growing there. So I think as you would be a perfect, match for the show. Yes, I'm happy and always humbled to be able to share, with you what I know about UK education. It's definitely great, and there's so many things that we have in store for you. I mean, we're going to be talking about studying in the UK, the quality of the education there, the experience of living there, the culture, the heritage, also what kind of how the UK government is supporting international students. But we're also going to be learning more about, UK qualifications. That's right. And programs that you can take from the UK right here in Vietnam. And in the show, we will have a lot of special guests coming to the show in each episode. And in the very first and special episode here today, we're gonna meet two guests, and let's see who they are. Hello, my name is Trang. I had my training at the Royal Academy of Music, London. And now I'm a pianist, a performing artist, and a music educator. Hello everyone, my name is Hugh. I am a UK alumni. I did my A-levels at Cambridge Students' College, my Bachelor at London School of Economics, and my MBA at Oxford University. I am currently the co-founder and CEO of Innovative Education Group, IEG Global. Nice to meet you guys and to share with you all about my UK experience. Hey there everyone, so we just learned more about our special guests for the episode today, and that is of course Chị Trang and anh Chị Hiếu. Thank you so much both for coming and joining us here on the show. One of the commonalities that have brought you together here on the show is that you have both studied in the UK. So let's start with a simple question. Why did you choose the UK as the destination of your studies? I think back when I was in my teens, the UK gave me a lot of opportunity to explore what I would like to do. Because at that time, I didn't make up my mind whether I would like to be a pianist or just pursue a normal academic career. So when I was 16, I decided to go to England to study A-level, which gave me this chance to study only 3 subjects, and one of them was music. So I could do in-depth study instead of doing 12 subjects in high school. So that was why I chose the UK at the beginning. For me, it was a little bit different. It was probably a draw of fate. I was like a boy transitioning from the central coast of Vietnam to a school in Ho Chi Minh City, and then there was this A-level college principal coming to the school and giving out a competition for scholarships. I was totally unaware what the UK education system looked like, but my friends dragged me to the competition, and I just sit there and I passed through and I got the scholarship. So I think it was a fortune cookie, and UK chose me in the first place.
and you now have remarkable, accomplishments in your field. So what are some difficulties when you first came to the UK as a student? For me, this is maybe a little bit outdated compared to this day and age. But back in my time, it was language barrier. The reason was there was no YouTube, there was no like cable TV, so the exposure to like speaking English was very minimal. So despite a very heavy focus in English throughout school, I still struggle with listening to lectures, taking notes, and also like daily conversation, both in academic context and in daily like context as well. Was it the same for you, Thiện? Did you have kind of difficulties adapting into a new culture with obviously very different food? Yes, definitely. I shared a lot of these difficulties, and I think many Vietnamese students studying in UK would share the same experience. But for me, I think especially because I was trying to become a musician, and before me, I don't think there were anyone who were doing music in the UK at that young age. There were a few musicians who were doing master degree, but for 16 years old, Vietnamese musicians. So for 16 years old, it was really hard to just navigate. Where do I go? How do I apply to a conservatory instead of just a normal university? So those things were difficult. I think is the cultural part of it, the experience part of it. It's also quite big as well. I mean, for you, Thiện, studying there 7 years, so living there, basically becoming a part of the environment that you were in. What kind of are some of the experience that stick to mind the most that make you one of these days when you're Han Hoi, I miss the UK so much? Yeah, definitely. I miss the richness of the culture there. I think there's something very special about education and also cultural scene in the UK. On one side, you have something really traditional, rich in heritage, and on the other side, you have this almost crazy avant-garde, this thirst for new things and this freedom to explore. So I think when I was in university, I was always encouraged, I think he was shared, to find my own voice, to dive deep into what has happened in the richness of history and of classical music, as I'm a classical pianist, but also, find your new voice. And I think that's what I really appreciate. And the other thing I think is quite special to the UK, especially London, is the celebration of diversity. Yeah, so I never felt like I was somehow out of place or strange. I was freed, and I could be myself, dress the way I want, do whatever I want, and that kind of gave me a lot of freedom to find my own artistic identity. I think it gives you confidence as well, and when you do something and you can be different, and people respect that. So, as a student who really want to study abroad, I would like to ask, how did you manage to study very well, top students, at the same time in the UK, also traveling the world, exploring the world, and having a social life in the UK? How could you do that all at once? Oh, interesting questions. I think this is the question I keep. So in my daily work, I also teach from anything from grade 1 to college and professionals, right? And I often say to college students who say, like, we don't have time to do everything like you did. I say, like, well, to be honest, if college students don't have time, then who has time, right? Like, in college, you should have all the time in the world to do many things. I think the trick and the key lies in how you really see what is valuable, and prioritize the values in your daily life and pursue that. I think back in the UK, I thought my workload was not heavy because there's only like 10 hours of lectures during the week. Yeah. That's like average 2 hours a day, right? The rest is just really whatever up in your sleeves and how you use it, right? So I think back in the UK, I really prioritize. Okay, so first is college work, right? So I tend to finish all of my college work within the next 2 hours after lectures.
The rest is about exploring and growth. I do a lot of extracurricular activities. I do part-time work. I do internship, and then in my long holidays, I travel around Europe, right? And even like in my summer, I travel to China and many other countries beyond Europe as well. So I think there are a lot of opportunities and resources in the UK. The secret lies in how you prioritize what values to you, and really stick to that prioritizations so that you really leverage your time. But I do think that college students have a lot of time compared to all working professionals. So. V is also about to go, study abroad. So I think her curiosity is how to maintain, and obviously she's already quite busy with all of the work and the study. So it's how do you optimize the time and everything so that you can still have time for this silence, as you said, this time to rest and to be with yourself. Yeah, it's not an easy question at that age, I think. Now we look back and we think, yes, I had so much time. But then I think, if I remember not wrongly, even when I was a student, I think I always felt a little bit short of time because there's so many things that interests me. So I think, yes, prioritizing is very important. Perhaps even if one doesn't know what he or she wants to become, maybe just prioritizing in a short-term thing, like, okay, this time I want to explore, for example, in my view, like opera. Then I would spend a lot of time going to all of the free things on offer. There's so much in the UK that you can access for free, from museums to talks to conservatories, concerts, and things like that. Can you share a little bit more about how kind of the education, I mean, obviously at that point you didn't know you would become a pianist, and I think the path towards music for you was quite unexpected. So how do you think the UK education and the UK system helped to foster that road, that path towards what you're doing now? Yeah, I think I am really indebted to the UK. A lot of opportunities that I had probably would not happen if I stayed here in Vietnam. So as I shared, I had an opportunity to practice a lot in my high school years because technically I only have 3 subjects to study in A-level, and one of them is music. So I could spend a lot of time practicing and learning music theories and things like that. And in my school at the time, I could also perform a lot. That's very nice. So what is the biggest impact of UK education towards your career as an educator right now? I think, in hindsight, both degrees offer very different leverage and benefits for me. I think college in the UK, to be honest, in comparison to a few other systems, especially to the the American system, college in the UK is pretty straightforward. You kind of know what you want to do in college, and the moment you enter college, you choose on your focus subject in the major. It doesn't have room to do a liberal approach where you explore many things, but it's very focused, which does have both pros and cons. But I think the major benefit is you have 3 years focusing on your major, and it's both very academically driven, but at the same time it's also very practical as well. Like Jan said, you have many opportunities to connect with industries, firms and organizations that can provide you internship right after your first year, for example. So I think college in the UK provide both a strong academic foundation for me, but also a strong practical exposure for me to industry as well. Whereas with the master's degree, I specifically chose Oxford University. I think it offered me both an enrichment in terms of skills and knowledge, but also a very strong and deep enrichment in terms of self-discovery. I think I chose the master's degree when I was 30 and trying to figure out what my lifetime career could be. And the environment, the culture, the history, and the traditions of the UK was so rampant and widespread that I feel like every walk I take every day give me such strong moments of connecting with myself and walk towards realizing more about life, more about the world, and more about myself. So I think the master's degree offered me both a growth in academics, but also a growth in terms of self-development as well. Talking about kind of general experience,
what would you say to students out there, Vietnamese students? I mean, people watching this episode are probably people looking to study abroad or people interested already maybe in the UK system. How do you think someone about to go abroad can prepare themselves in order to kind of maximize their experience and have a good academic experience, but also have a good time abroad and make the most of it? I think that's quite important. For me personally, I remember my grandfather, he wrote me a poem in Vietnamese and then translated into English. And then he said that, look, Vietnamese is very beautiful, and it can also be very beautiful in English as well. But remember who you are and enjoy yourself when you're there. So I think I never really lost my root. When I was in UK, I was proud to eat nước mắm in the community kitchen, even if that smell could be a bit annoying to some people. And I was ready also to hear other different views. I think when you go abroad, you will be surprised how people think so differently from how you think. And I think preparing yourself so that you know what you believe in and who you are, but also be ready to be challenged, and to know that people can come from completely different background. They may think eating with fingers are the best way to eat, but that's okay. And learning to accept that and learning to respect other people's culture and views. I think that was something that is important to me personally. Yes. For me, of course, I mean, if you want to study in the UK, I think the first thing is the language, English, right? So I think that is a must in this day and age. What else can you prepare? I think there's two things you can prepare. I remember back in the days when going to the UK was my first trip abroad at 17 years old, right? So I did not know much about it. There was no YouTube, there was nothing. The only thing I remember is like every weekend I would go to British Council in Ho Chi Minh City, and they have this room where you can actually rent out videos to watch, right? And so I think back then what I'd do is just like watch all the movies made in the context of the UK, and really enrich my understanding, not just understanding, but the appreciation for the good and not so good, for the little things between the lines that not growing up in the UK would not give you that kind of understanding. How about you? Because you came to UK to study. What would you say to us? I think they're great tips. I mean, I myself am definitely not as organized as this. I was always always really overwhelmed with trying to do a lot of things. But the experience in the UK really shaped me, even though it was quite short. I stayed in the UK for only 1 year. But I agree completely. The heritage, the diversity, and the value-driven kind of education. There's always, in whatever we were studying, of course I was at the master's level and I was doing journalism. Whatever we were doing, the professor would always ask us, why are you doing this? And why would the audience care? And how does it benefit the people watching? So I think for me, even now that I'm not doing journalism anymore, it's a question that I ask myself for whatever I'm doing to ensure that what you're doing has benefits for other people, that you're doing good for the world, even if it's really small. So thank you so much for sharing. I mean, I think you've shared some wonderful tips for people at any age, even people who are, of working age, that ability to organize, to prioritize what is important in life, but also to give yourself time to connect with your inner soul and to give yourself time to enjoy the little moments in life as well. So we've just had a very insightful conversation so far with anh chị Hiếu and chị Trang on their UK studying experience and how it shaped them and their career paths later on. Don't go anywhere, because we'll be right back with this episode of Study UK 101 with more to come. So stay tuned.
welcome back to the studio of Study UK 101, and we are back in the studio with anh chị Hiếu, chị Trang Chị, and chị Dân Trần. So we're gonna have a game named Heads Up. Basically, we would take turns to guess the words that appears on the board. So the words will be related to UK education, UK, of course, obviously you all know very well. I think I'm gonna lose, but okay. I'm nervous. I'm not good at games. Who will play first? Who would go first? You can decide, V. You're the host. It's really hard. I think, yeah. Okay, so this is the first word I have to guess. Okay, go ahead, guys. Go easy. It's a type of beverage. Beverage. Okay. That is very typical in the UK. Okay. You drink it in the afternoon. Okay. British tea. Close? 3 words? 3 word. It's a type of tea. It's a type of tea. Oh. British. I know. British It's black okay, tea. just like the first time. British but- black tea. Is it like a name of a tea or? Yes, it's the name of that beverage. It has the color in it. The color, which is like... Black tea. No, the basic color. It is lighter than black. It's like grey tea. Almost. 2 words, bingo. 1 more, the first word. British grey tea. No, not Oh, morning grey tea. No. Earl grey tea. Here it comes, the next turn. Tea. Okay, here goes. It's a clock in London. Big Ben. You're very good at this. You said you're not good at games. You kind give me a easy one. Okay, so it's now my turn. I feel a little pressured, but It's on the radio every day. 3 letters. BBC. This is very my field. Anyone go? No, what does BBC stand for? It's the British Broadcasting. What's the last word? Corporation. Yeah, British. Yeah, we always call it BBC, so we tend to forget what it actually stands for. But I've actually, I actually had to do a lot of assignments where I would go to the gate of the BBC and do like a stand-up for, because we used to have in journalism school, we used to have a live news bulletin every day. So we would practice, like in the studio, we would practice being journalists for the day, and we have to go out and go around London and film the stories. Have And you ever been there? One of the stories was to go to the BBC, and then later on, as I now work for the British Embassy, I got a chance to visit inside, which is very cool. Very, very inspiring for journalists. The last turn, I don't think I can nail it. It's hard, right? I know. Production crew, why? Boy band. Yesterday. Boy- John Lennon. Boy band? John Lennon. The Beatles. Lucky me. Thank you so much for joining the game, even though it's just a short period of time, but I got to learn a lot about the UK's culture, education, and got to know a lot more about you with the stories. That's very amazing and fun. And thank you for the wonderful tips, about connecting to yourself and about kind of prioritizing the things in life that matter the most. And we wish you all of the best of luck in kind of your work contributing to the community here in Vietnam. Thank you again. Thank you. Thank you. This is the college. A lot of my creative activities have been coming out.
very lucky. I have a lot of people around me who care about me. Hey there, welcome back to the show. So we just had a little peek into kind of the life of a student, international student, Vietnamese students in the UK. So we're back here in the studio and we have a very special guest in order to share with us a little bit more about the education system in the UK and the support of the government for international students. We have here the Deputy Ambassador of the British Embassy in Vietnam, Mr. Marcus Winsley. Thank you so much for joining us. It's a pleasure to be here. Thank you for the invitation. It is our honor to meet you. I major in international relations, so I really adore ambassadors. Like, I really look up to all the ambassadors. I mean, for all of the contributions and, you know, the diligence and the work. So. Well, Fee, I have to say, you would be a very good ambassador because you have natural politeness, and it's not often we get told that we do a good job. So thank you very much. Yes. So we hope that today we will have a good talk. How long have you been in Vietnam? So I've been here since August, so that's nearly 6 months now. Mm-hmm. Obviously, I love Southeast Asia. I've been posted in this region before. I really wanted to come to Vietnam. When I was given the job, I was delighted, but of course that was before we had COVID. British education. We saw earlier in this episode the wonderful experience of Vietnamese students studying in the UK, and there are many more Vietnamese students who want to go to the UK to kind of pursue that same dream. So let's talk a little bit about kind of in this obviously unprecedented year with a lot of challenges, especially for international travels and even more so for students who want to go abroad. What are kind of some of the UK policies, government policies that are in place in order to kind of still welcome international students? So I'd like to talk about that in 3 ways, actually. I mean, first of all, international students remain very, very welcome to the UK. The UK is a very international, it's a very global country. That's one reason why actually the pandemic has been quite a shock to us as well, because it really has got into our way of life in ways obviously like it has in many other countries, but we are a very open place, a very open society, a very welcoming society. We're very pleased always to have international students, and of course it has been difficult this year. Secondly, vaccines. So the UK has now, as we speak, vaccinated I think nearly 5 million people. Yep. And has a program hopefully to have vaccinated everybody in the UK by the end of this year. The virus doesn't move differently according to people's passports or their rank in society. Everyone is equal in front of the virus, so everybody will be vaccinated, and that means all the international students. Wow. I wanted to talk as well about what the universities are doing. Yeah. Because the universities obviously take the well-being of their students as their #1 priority. And I want all parents and all students here in Vietnam to understand that. Yeah. So a number of measures have been taken, which include following very, very strictly all of the public health guidelines, so that's social distancing, the use of what we call bubbles. Mm-hmm. So to bring families together or small communities together so that when they know that they're all free, that's how you get your social contact. Yep. That's being very strictly enforced at universities. Also, of course, the nature of teaching. At the moment, as we speak, the universities are all teaching online, but they have hybrid models. Exactly. So I think the quality and the safety of education is still extremely high. What I have also, from working
at the embassy, which I have found very helpful and flexible from the UK government, is this policy on the graduate route visas for students to be able to stay after graduation and look for jobs or work in the UK. Can you share with us a little bit more about that? Absolutely. And the concessions made? Yeah. So it's an important point because there are three things that the UK government has done. The first is directly related to COVID. So extensions for visas have been given. There's a lot of flexibility. We want students to be able to stay. We don't want to make life more difficult for anybody. So there are the flexibility around extending visas that has been brought in expressly because of COVID. But the other two measures that you mentioned are not related to COVID. This is related to the UK's wish to welcome international students and also particularly the growing deep relationship between the UK and Vietnam. We would love to see more students from Vietnam come to the UK. And there are two things now which will make that easier. The first is that for 2 years after graduation, you can now work. That was not possible before, but that is now possible, and that's because we would like to use the talents of people inside the UK. But equally, we know that people, especially Vietnamese students, they like perhaps to learn some skills immediately after studying, but then they want to come back to Vietnam. Vietnam is an ambitious country, it's an exciting country, and so many opportunities. So that's exactly what we want to hear from the Deputy Ambassador of UK in Vietnam. Very reassuring words and actions from the UK's government and universities. And I would like to highlight again that the safety of international students also is always in the top priority of the UK. Yes. So that's what makes us really feel so reassured. Yes. So thank you so much for all of your effort. We are so honored to... We're all human beings. We're all in the same situation. We're here to help each other. Yeah, so I know the opinions is different from person to person, but if I just graduate and I really want to study abroad, and I would like rechange my mind after listening to the talk today about studying abroad in the UK. Very good, Phoebe. Very good. Nice. Well, you are very welcome. Yes. Okay. So thank you so much for your sharing, and also thank you, Chizong, so much for being such a beautiful company. And I would love to see you soon next time in the future, maybe in the UK. Very good. Well, thank you very much. Yeah. Xin cảm ơn. Thank you. Cảm ơn ạ. Không hiểu tại sao mà trắng xóa luôn á, không nhìn thấy cái gì luôn. Trắng xóa luôn. Chắc là cái video đó export ra đoạn cuối là một cái đoạn gì đó trắng trắng, nghe ghê ha, ban đêm mà trắng màn hình luôn. Ủa sao Trường em chưa đi ngủ, Nguyễn Xuân Toản chưa đi ngủ, Chiêu Quýt Coconut chưa đi ngủ nè. Thôi mình cố gắng xem một video đó rồi đi ngủ nha, bởi vì ngày mai là một ngày mới rồi. Cố gắng luyện sức bền để thức khuya như vậy cũng tốt, nhưng mà cũng vẫn phải giữ sức khỏe nha. Chúng ta xem một video cuối cùng, đó là video cùng với Tùng Đặng đến Sapa. Oh, hello viewers and everyone on the set of the IELTS Face-Off. This is Tung Dang, an IELTS Musketeer, and this is IELTS on the Go. And today we're here in Sapa, more specifically one of the most, extensively documented attractions of Sapa, which is the night market, a place that's frequented by, locals and tourists alike. And as with, in keeping with the new format of the show, I've asked a local to help out to learn more about this town. So, could you please introduce yourself to the viewers? Hi guys, I'm Hui. I've been living here for 3 years, and at the moment I'm working in Hoàng Liên National Park in the field of agricultural development. Okay. Sapa is the place that gave me the first job
Okay. So my major was natural resources management. And you study in Hanoi? And I study in Hanoi. Okay. So I got an opportunity to work in a national park where I can devote all my knowledge to the local people. So how do you like it here? You've been living here for a few years? I think assume you like Sapa it. is like my second home. Okay. Sometimes I call it my little sweet home. This is Sapa Night Market where you can find lots of interesting activities. But I guess there are three main things that you should do in here. First, eat. Here are a couple of suggestions. Try smoked meat, baked eggs, raw meat with mursa cabbage. After eating, I suggest you could take a walk and see what you want to do then. There are games with rewards, karaoke singing, selfies with cosplay characters, and speaking English with ethnic people. I have to admit that their English is really awesome. Last thing to do in here is to buy some souvenirs. I think you can buy a handicraft, smoked meat, shiitake mushroom, or a bottle of wine. The introduction to Sapa that you just gave, that was meant to be a speaking part 2 sample. Really? Yeah. Wow, I didn't know that. So I was secretly testing you. Okay, so how was that? What do you think about my performance? What I liked most about your answer was that it was very sincere, it was very authentic. Thank you so much. It's kind of great to hear that from you. All right. So have you taken the IELTS before? Yeah, I took the IELTS 2 years ago. Okay. Yeah. What skill gave you the hardest time? I think it's surely the writing. Okay. Yeah. So what were you struggling with? Well, at that time I didn't know why I was stuck at 6.5. Okay. I just don't know. Okay. And actually, I reached out to one of the very famous experts. Well, actually, at the beginning, I was afraid that she may not have time for me. Okay. But I challenged myself. Okay. You should ask her because you know you can trust in her. Okay. So I texted her through her Facebook page. Okay. And I got kind of instant response. And Really? she explained everything in really details. Okay. So it helped me a lot. I think since then I know how my IELTS writing should be improved in the future. That's a really amazing story that all of us can relate to. Yeah, that surprised me at that time too. Okay. I do think that you guys, if you really want to improve your IELTS, you should approach the right person, the person who knows the most about that. Okay. Yeah. So authentic people, authentic materials, authentic that's the key people. to success. Sure. Okay. Thank you for a very beautiful evening. Thank you for showing me around this beautiful town. Okay, that it's my you've been- pleasure. Yeah, you've been calling this your home for a couple of years now, and I can totally see why. Exactly. All right. So back to you guys on the set of IELTS Face-Off. This has been a beautiful evening. Now it's time to study IELTS. Trời ơi, làm như có mấy người phải chạy deadline vậy. Tôi cũng chạy deadline quá trời luôn, tôi đâu có than đâu. Cuộc sống là lựa chọn mà các bạn đã lựa chọn ở đây là các bạn học. Đó, đừng có than thở gì hết nha. Vì thực ra than thở làm cho mình mệt lắm. Hãy biến những cái việc mình cần làm là những việc mình thích phải làm. Đó, và để cho mỗi ngày của mình nó trôi qua nhẹ nhàng hơn. Mình biết là ngày hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại trường học, ngày khai giảng, và các bạn cũng đang phải đối đầu với rất là nhiều deadline. Nhưng mà mình cũng rất là tự hào về mọi người, bởi vì chúng ta đã trải qua tới 3 giờ đồng hồ học cùng với nhau, với không chỉ là kiến thức mà còn là một cái tinh thần học tập, tinh thần sẻ chia với kiến thức và tiếng Anh với ngoại ngữ đến với mọi người nữa. Deadline đi tung đít ơi, mới đầu năm mà deadline vậy chứ cuối năm chắc chết hả các em. Hãy tìm cách để có thể sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn. Chắc là sắp tới sẽ nghiên cứu để tìm những cái khách mời hoặc là những cái video để chia sẻ với các em về cách để có thể quản lý thời gian một cách hiệu quả và tối ưu hóa thời gian nha. Xem IFO xong chạy tiếp và nghe nhạc. Em sẽ luôn có cảm giác học không bao giờ mệt. Ồ, dễ thương quá, em luôn có doping như vậy là quá tuyệt vời. Anh Sean cảm ơn đến những bạn như là Leo Adavirat nè, Chill with Coconut nè, Hà Hoàng nè, Trịnh Quang Trường nè, Nguyễn Khắc Hùng Anh chắc nó đi ngủ rồi hay sao ta? Biết Khắc Hùng Anh nó còn thức không? Quân Nguyễn, phòng tôi vẫn chưa xong.
Nhạc nó cung cấp nhiều năng lượng lắm. Ủa bây giờ muốn nghe nhạc đúng không? Để xem còn bài nào để anh gửi cho mọi người nghe trước khi đi ngủ nào. Bây giờ mình sẽ nghe Glorious bởi One Voice Children Choir. Ủa bây giờ mới đi học về hả Hồng Phương? Mình nghe Glorious nha, trước khi chúng ta nói lời chào tạm biệt nhau. There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. You will know how to let it ring out as you discover who you are. Others around you start to wake up to the sounds that are in their hearts. It's so amazing what we're all creating. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. Glorious, glorious, glorious. That you feel the notes build higher. You will see. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. Nãy giờ nói mà không hiểu luôn nha. Hồi nãy có bạn Nguyễn Khắc, anh Hùng. Kia. Ý là hồi nãy anh vừa mới nói là chúc cho các bạn sẽ mơ những giấc mơ nhiều trà sữa. Mà anh không có đam mê mấy cái đó, nhưng mà nghe mọi người nói nhiều quá là anh cũng bị nhiễm luôn. Đó, cho nên chắc là ngày mai phải đi mua mấy cái đó về để sẵn ở trong tủ để cho crew có qua thì sẽ còn ăn. Nói quá trời nói luôn đúng không? Không sao, nhiều khi nói mình không phải chỉ có một mình anh nghe đâu nha. Hôm nay trong phòng có một người khác đang lắng nghe, mà không phải anh. Các bạn có nghe tiếng thở không? Nghe ghê ha, cho xíu nhạc đi. Xem nhạc nào ghê ghê giờ này đi. Giờ này mà nghe nhạc nào thì nó ghê mọi người. Xin hỏi group của mình trên Face tên là gì vậy Trường? Trời ơi mọi người tin được không? Ủa anh Thắng ơi là gì? Ủa làm sao? Là làm sao? Hồi nãy anh đang nói là anh nghe cái giọng điệu comment là trà sữa chào các cháu, là anh đoán là được là Sơn serious. Đó. Mà cái lúc mà cái miệng của anh trề ra là lúc đó là đang nói bằng tiếng Pháp là Sơn serieux. Đó, serieux.
Chị áo trắng, chị váy trắng đứng sau anh ạ. Nghe ghê vậy. Ủa đâu có ai đâu. Đừng hòng hù dọa tôi. Đừng hòng hù dọa tôi. Hát cho các bạn nghe một bài nha trước khi đi ngủ. Bởi vì ngày hôm nay lần đầu tiên welcome bạn Nguyễn Khắc Anh Hùng comment và cũng rất là chăm chỉ luôn. Mình luôn luôn mong muốn là gặp những cái gương mặt mới, những cái bạn mới cũng thể hiện cái tinh thần học tập như vậy. Cho nên là nhân dịp Cool Boy nó đi ngủ rồi, anh sẽ hát tặng các bạn nghe một bài chiều nay tự nhiên nghe lại Võ Hạ Trâm với lại ủa tự nhiên ai sáng tác bài đó quên rồi ta. Bài đó là của Quốc Bảo. Bạn gì mà sáng tác bài Có Không Giữ Mất Đừng Tìm? Bùi Công Nam, đúng rồi. Võ Hạ Trâm, chiều nay nghe Bùi Công Nam với lại Võ Hạ Trâm hát, thấy cũng rất là tình cảm. Mình mới tự nói là chắc là những cái bài hát đó như vậy nó vẫn còn sống, bởi vì từ lúc mà mình còn là sinh viên rồi còn là học sinh thì đã nghe Trần Thu Hà hát Em Về Tinh Khôi rồi, bây giờ vẫn nghe lại những bài đó thì mình nghĩ đó sẽ là những cái giá trị nó còn sống mãi. Mình sẽ hát tặng cho các bạn nghe Em Về Tinh Khôi trước khi mình đi ngủ nha. Nhân dịp Cool Boy đi ngủ rồi. Sẵn sàng chưa? Hùng Anh không phải anh Hùng à, anh biết là cùng lớp với Trường. Đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong. Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp me nơi nét xinh áo lụa thơ ngây. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu đấy xin em lòng thành, và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Có át chuyên toán ở đây không anh ơi hả? Anh là chuyên lý với lại chuyên văn, chuyên tiếng Pháp, chuyên địa, không có chuyên toán. Át chuyên toán chắc nó ngủ rồi. Giờ này tụi chuyên toán, một là làm toán, hai là chơi Rubik, ba là đi ngủ. Bài hát của Boy trưởng thành đó mọi người à. Dễ thương quá Toàn. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nét xinh áo lụa thơ ngây. Bye bye Hùng Quyên Lê, ngủ ngon nha em. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu đấy xin em lòng thành,
và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời, biết đâu gió tha thiết mang em về trời, biết đâu bỗng em thấy tim ta chật trội và em tan đi cùng ánh sương. Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt, biết đâu bỗng em thấy sông thương cạn kiệt, biết đâu bỗng mưa nắng gieo tin buồn phiền và em sẽ cất cánh tung trời hóa thành giấc mơ. Chàng trai lãng du nghĩ về một thời nông nổi, có được em mà sợ không có được em. Chàng trai có thật nhiều mơ mộng nhưng lại sợ trẻ con quá so với những người thương, nên Toàn đặt câu hỏi tu từ biết về đâu, dễ thương quá. Cảm ơn Trần Duy Toàn đã chia sẻ cho mọi người những cái cảm xúc rất là dễ thương và đáng yêu như vậy. Chúc mọi người ngủ ngon và chạy deadline ngon nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình sau. Study IELTS. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé. Đáng sợ chưa? Ngủ ngon nha.